who they choose. Tell people what to choose. Mo wá tag ẹ, mo wá ní so you page yìí mo gbé lọ. Ẹ fi jòsí lọ́kàn balẹ̀ ó jẹ́bí jòsí ti sọ̀rẹ́ndà fún yín ó lóun ṣàṣìṣe ni so kí lẹ tún fẹ́ báyìí èèyàn wá èèyàn ó ga o. Sọ̀rẹ́ndà ò sọ Jòsí ò sọ̀rẹ́ndà o. Jòsí ò sọ̀rẹ́ndà. Ó láwọn fámílì ò mọ bọ́rọ̀ ẹ̀jẹ̀ làwọn ṣe ń rù lọ́sọ̀dọ̀ ìjọba tẹ́lẹ̀. Bọ̀ ṣé wàá mọ̀ pé Jòsí ló kó gbogbo àwọn wèrè yẹn jáde ó dìgbà tí gbogbo wọn bá tó wọlé tán ká tó já okùn lẹ́yìn ọ̀run Jòsí. Agbára Jòsí ò káwọn wèrè yìí mọ́. Agbára Jòsí ò káwọn wèrè yìí mọ́. Ìyẹn ò ká wà òun ló ṣàkó wọn jáde so under orúkọ yìí under orúkọ Jòsí ni gbogbo wọn fi ń jà náà so nǹkan tí Jòsí sọ fún ìṣẹ́ bá wá rí wọ́n lè lóun náà ṣe 7 days prayer kan tí lẹ́ẹ̀tì bá fi máa parí sí. Ó kúkú tún lè jẹ lọ láti rẹ̀ àwọn alárùdálẹ̀ pọ̀ lórí TikTok wọ́n á bá tún máa dáwó. lọ́sọ̀ àti kó owó tó wà lẹ̀ fún pẹ̀lú interest tó. ó fún ọ ẹ̀kọ́ fún Jòsí o TikTok sọ pé kọjá kóun mọ ẹni tó máa kó fún kóun fẹ́ kówó lẹ̀ kọjá kóun mọ. àánú máa jẹ́ kó mọ̀. Kọ́ńfì yá nínú ẹ̀ wọ́n ní kí Kọ́ńfì lọ mú ìtò yá nínú ẹ̀ wá so gbowó tí Kọ́ńfì ọ̀rọ̀ tó ní òun fẹ́ fi gbé àrífà yẹn ó fẹ́ fi san gbèsè tó yánu owó ni o. ẹ ní sùúrù Kọ́ńfì yá nínú owó public àbí mo gbọ́ yín dáadáa. níbo lẹ wà láti jọ Kọ́ńfì yá ń bẹ̀ náà ó yá nínú owó yẹn. kẹjọ kí ló fi ṣe everybody bí ráyè bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀. kéèsì tó ń tọrọ kéèsì ọba petition náà ó jẹ́ ní láti gba lọ́ọ̀yà tó nǹkan tó sáré pè wọ́n tó tọrọ owó fún antisapẹ̀tà ṣe ẹ̀gbọ́n gbogbo ilé ìtẹ́lẹ̀ ni tó wá sáré pè ó tọrọ owó ó pe ìṣtọ̀ àbí pọ̀kíyọ̀ pé ìṣtọ̀ kìbáyọ̀ gbogbo wọn sọ náà fi wá yánu owó tó wà ńlẹ̀. ẹni mọ̀ pé tó ti yáwó yẹn mo rọ̀ bí àwọn kan lọ ní ó yáwó lọ́wọ́ ẹ̀ tó dẹ̀ lóhùn ti sọ. irọ́ lẹ́gbẹ́ àtẹ̀tẹ̀ wá gbọ́n sí pé inú owó DNA ni a kò ń ṣe personal money wọ́n ṣẹ̀ wá tú wa wọ́n ṣẹ̀ já wa sínsìn pé owó DNA ló yá o no be personal money. so olórí burúkú Kọ́ńfì ló ti ó di justice látọjọ́ jẹ́. I'm telling you òun ló jẹ́ kó máa kanra sí bullying so that wọn ò ní rójú ráyè béèrè owó lọ́wọ́ òun ló ṣe ń wá bullying èèyàn tó máa bullying nǹkan tó ṣe ń ṣiṣẹ́ ṣe nìyẹn ó ti wá ṣiṣẹ́ ṣe tán sí tẹ́bárí ìsàpẹ̀tà wọ́n jáde lánàá àwọn bàbá gbogbo wọn ọjọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ́ọ̀bù Kọ́ńfì ṣá ó dùn mí ṣá wọ́n jẹ́ ń ju sọ́ọ̀bù àti Jòsí àti Báyọ̀ gbogbo wọn wọ́n fi sọ́ọ̀bù pa Kọ́ńfì níbi tó oh God. ṣé ó ti wá sọ Kọ́ńfì da anti-justice ni. I'm telling you anti-justice yìí in fact wọ́n ní àwọn nǹkan Jòsí ní àwọn ìwà téèyàn míì wù ú ta táwọn ọmọ ẹ ò lè rí kó ní wọ́n dùn làwọn èèyàn míì wù lórí justice. ṣé tó bá dojú ẹ̀ báyìí tó bá kọjú ìjà sí Kọ́ńfì àyòkù ń kọ́ ṣé kò ipa máa come to arrest you wá àbí kílẹ̀ tí. lẹ́yìn àtàwọn ọmọ ogun ìlú kan nínú ló máa ká. ẹ wá wojú fóònù mi ẹjọ́ yìí wọ́rí ọ̀sẹ̀ wà bẹ́ẹ̀ ní alpha kí ni decision yẹn máa jẹ́. àwọn warriors yẹn. sámádì fẹ́ jà fún Kọ́ńfì ni àbámá fi sílẹ̀ kó dáràn. Snap photo. Mo ṣètò àbí. So ó jẹ́ báwọn èèyàn fẹ́ ká jà fún Kọ́ńfì nìyẹn lọ́wọ́ ara wọn láti ní ká má jà fún kó gbógun lọ kò sí. ṣé o gba aláwo interview TVC. bẹ́ẹ̀ á wo ń bì báyìí.
èèyàn kan ló sáré wá sọ fún wa so àsáré stream. Not more like an interview, it's more like people that do not. Yeah, I'm a journalist. But at least those three people, they're supposed to be journalists. If I'm to rate their program, whatever they want to call it, discourse or analysis, the problem I still keep having with, and I think it's becoming popular with every aspect of that country, Nigeria. People are they're not diligent enough. If you want to talk about something, it will be fine if you know at least most of the important details about that subject or topic before you come outside, especially on national space, television like that. Before you talk about rate their program, yes, I'll give it a 90. They're on point most of the time. But it looks like they are still getting some facts wrong. Some things wrong, yes. We might not want to pick on everything they are saying, but there are some parts of it that it's just like a getting a lot of official analysis and me. And especially with that last guy to join the interview here last. Oh yeah, I don't put the I don't know. Yeah, looks like it's just our TikTok show, our Joseph Aloba sympathizer, Lojasi, or it's just a terrible person personally, I mean himself. Because his own take of the issue is more like anybody, but yeah, I don't know. It's possible to say something bad for real, or it's just been unfortunate in his life, and I don't mean it in a bad way. I just feel like he has only some kind of horror about him. Like he's pissed off with something, but then it's not about the real matter on ground. Because I heard him saying, recently our more illegitimate children, no point saying, unlike Ibaya and Babawa and all that. But then there's no facts to back that. And you can't come out as a journalist making all these declarations when they are not fact-based. So where's the fact? So recently, Lama le pọ̀ jù sínsìn. Gbogbo gbà tí DNA tí sí ń ta. Àwọn àlè mélòó ló wà? Ọmọ àlè mélòó ni ọmọ tó wà? Where is the survey to say it was not rampant there? Because yes, people know that before you know it, under 1 month, you can get a DNA test done and confirm if this child is legitimate or not. So maybe that is even is a deterrence to a whole lot of people from having this, in quotes, illegitimate children. Back then, àwọn pé kí ni àwọn bàbá ìṣe fẹ́ fi mọ̀ pé bóyá àmọ̀ yọ ọmọ àlè àbọ̀ ọmọkọ ni. Wọ́n dìgbà tó bá dàgbà, ìyẹn lọ́bi sọ pé ilé tó bá tòrò, wọn á ná ọmọ àlè bẹ̀ ni ò tí ì dàgbà. They have to wait kí ilé yẹn kọ́ máa lè yẹn dàgbà, kí ilé tó bẹ̀rẹ̀ sí ní dàrú, kọ́ tó ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní wọ́n dà pé ó dà pọ̀ ọmọ àlè wà bí kan bí. But this day, immediately I need kọ́ ọmọ yẹn dàgbà, tàbá rí lè fẹ́ mọ̀. So I'm just digressing that. That guy is speaking out of pure ignorance. And I think he's Joseph Aloba sympathizer, but could they be so do that with the way those ones, because they started the program before him, they've done the analysis, and he wasn't really ready to go against them that much. But they gave some pointers about this whole thing, that the problem we're in currently is man-made. It's not a problem that just happened from maybe just Mohbad time. Yes, let's say Mohbad's death is something out of anybody's control. The things that happened after that, all the events after that,
they were man-made. And to put it rightly, they are Joseph Aloba made. Not just man-made, Joseph Aloba made problem. Starting from the burial, the fast burying that boy already, starting from there. Because if you trace this thing down the line, you know, or you trace it back up, you know that the problem started from there. Yes, if he had just exercised a little bit more patience, most of the things that are happening now, they would not happen. We would have been able to get something concrete, conclusive, from the autopsy, from the toxicology. The reason why we are having inconclusive results is because this guy was already buried and the body was not properly embalmed, was not properly preserved. And some will even argue that he was buried in a shallow grave. And that's why all the tests, both the one from the government and the one from Joseph Aloba himself, couldn't give us anything concrete. It is science. Once there's been a compromise, it will show somewhere down the line where you probably need it the most. And it showed up where we needed it the most, to be able to nail this thing to the pole and say, you know what, this is the reason for this. God see Joseph Aloba. Nobody would know till tomorrow. We will only be guessing. We will only try and get closure from the fact that, oh, a nurse is being tried. And to digress quickly, or maybe not digress, still on the point. One of those journalists there, they were saying, oh, nothing has come out of this. Nobody is held accountable or anything. Nobody is interested in that. That's the different thing again. And that's one of the things we need to give kudos to Wunmi for. On any to shuju that any to share. Why Joseph Aloba is still going about, running about for royalty, for properties, for public donation. Wunmi is still interested in getting to the root of this matter. Yes, you've gotten an inconclusive result, but what are the concrete things we have? Based on the coroner's magistrate judgments, the nurse was to be tried for negligence. And ever since then, Wunmi has been pursuing this with the appropriate authorities. She has written to the Attorney General. She has written to the Lagos State the DPP. She has written to the Ministry of Justice to follow up on this case. Now, yes, there must be people not here, but we need to put that to, we need to see it through. While Joseph Aloba is busy gallivanting, siphoning public money fund, Wunmi is busy engaging with the authorities to say that, yes, the nurse is properly prosecuted. Boya she dada, abiko she dada, it will not be a decision to make. She will face the law. She will be there to defend herself. Just, I think, last week or so, or per week, a response came back to her from the Ministry of Justice, from Lagos State Ministry of Justice. Because she was beginning to get weary of all these delays, this back and forth. She had to write to them now, what is going on this case? I'm not hearing anything about it.
and they had to write back and give her a call that yes, based on the judgment of the magistrate of the coroner's inquest, they are pursuing a case against the nurse at the Yaba Magistrate Court. And I think the next adjournment is sometime in April 15 or April 3rd. I can't clearly remember now. And that is the disposition of somebody who is interested in finding closure for her husband, in finding closure for her son. Because at some point in time, the son, Liam, is going to ask that what happened with the issue of my dad. And at that point, these are the things you'll be able to tell him that yes, this and this happened, but I was able, with my limited capacity, against all odds, I was able to push for the prosecution of this person that they considered was negligent in this case. I would not what can come out of this, because of course she will have to defend herself, she have to explain herself. Maybe from this explanation, maybe from this trial going on, maybe some other truth will be revealed. Who knows? So I was only trying to tell those journalists who don't or who looks like they don't care about the case, other than to come and have a gist about it, that our mom is interested in justice, unlike Joseph Aloba, who is just interested in reality or the royalties. Because they were saying, no, the DNA back and forth is because of the property, both the widow and the father, they're interested in royalty and property. No. It's wrong to assume that. The reason why our mom is now interested, has been interested in this DNA ever since Joseph Aloba raised the issue, was to clear the doubt in people's mind, to find a closure for every their family member who are truly interested in justice, and to also show to everybody that she is hiding nothing. That's the only interest she has in this DNA, and that's why she's insisting that this thing will be done legally. It will be done playing by the rules. It will be done with truth and with accountability. Unlike Joseph Aloba, who has been shifting goalposts since the inception of this DNA saga. We all know how many lawyers he has changed since. We all know everything, all the tactics, all the dirty plays he has made since the start of this DNA saga. And if not for the determination of Wunmi to see this thing pursue to a logical conclusion, Joseph Aloba would have had his way. But because you have somebody who is resolute, somebody who will stand, even if it means I'm falling to arm's way. She's standing that, you know what, we'll do this thing right. You want it, we'll give it to you, but the right way. So she has nothing to hide, just reacting to the interview there, maybe the discussion of those journalists. It appears they don't know much about this case. They just got some cut and paste from some newspaper, and they're looking like the expert on this case. So the DNA for Joseph Aloba is a way of him trying to still keep his stupid followers in the public, especially on TikTok, still keep them to be invested, continue to suck them of the hard-earned money, or maybe it's not even hard-earned anyway. You never can tell what these people are doing to make money, because you'll be wondering how they keep donating to this foolish cause, stupid cause, and up to now they've not woken up
Yes, they wake up from their slumber, and before you know it again, they fall back into this deep sleep of stupidity. So it's a way of keeping them engaged. It's a way of distracting them from the main thing, distracting people from his failure as a father. He failed to protect this boy while he was alive. Even now that the boy is dead, he could not even protect the boy's legacy. And that is what Joseph Aloba is distracting his stupid followers from, and trying to distract well-meaning public from. But somehow people are seeing through this. Imagine somebody insisting that you will not bury your son. Not like he has the power to really stop the burial, because that's a discussion for some other time. When the time comes, the choice will be taken out of his hands eventually. It's just that sometimes you have to choose your battle, you have to choose your fight, and you have to have your priorities right. When the time comes, gbogbo nǹkan tó rọ̀ bí òun ní decision láti make yìí á ká lójú ẹ̀. So for those journalists, please, ẹ kàn máa bá gbogbo àwọn sectors wa lórúkọ jẹ́ ni. Tẹ́ bá lè ṣe quick 10 minutes, 20 minutes research on a case before you come on live on air to come and speak about these things. It adds to you, it takes nothing away from you to spend 20 minutes to research about these things, to ask questions, so that when you come on live, you know what to talk about or you know what to refrain from. So they're not both chasing royalty. Yes, Joseph Aloba is chasing this money. What is sure from the beginning. And I think the second guy, not the anchor of the program, he captured it well in his opening statement. That ọmọkúta ìkù ó ti ń wọṣọ ẹ̀, ọmọkúta ìkù ó ti ní kó gbé mọ́tò wá, ó ti ní ibo lè àwọn wà, ibo lélẹ̀ wà, ó fẹ́ kó pín eléyìí, kó hand over everything fún ẹ, kó ṣe kó lé justice kó fi family problem ẹlẹ̀ fún ẹ. He told Falana that directly, that justice ikú tó pa Mohbad lòun rán wọn kó fi family kó fi kíní òun lẹ̀ fóun. That guy captured it well in his opening remarks. So what Joseph Aloba lé láti ilẹ̀ nìyẹn. Every other thing was more like incidental. Gbogbo àlọ sí kóòtù lọ́jọ́ kó wáṣọ àdúrà yẹn, so fóòmù mọ́ọ̀dì kó dàbẹ̀ nípa ní ọkàn níbàdí wa. Gbogbo yẹn incidental happenings ni ó kọ̀ ṣẹlẹ̀ láàrin ọ̀nà ni. Nǹkan tó ń lé gangan ló ti jẹ́ kí everybody mọ̀ yẹn. Ma? Ẹni kò so fóòmù báwo ló sọ. Àṣẹyìn ò rí díẹ̀ bó gba inquest yẹn ni. Kí ló fẹ́ so mọ́ díẹ̀ rí díẹ̀ sí ni, ṣé díkàn sáré jò bẹ́ẹ̀ yẹn nígbà tó yẹ kó ṣe bọ́ǹbọ̀n. Wàláì ọ̀rọ̀ yìí ti sùn mí. Wàláì mo lọ tún gbogbo ẹ̀ wò. Èwo ni wọ́n ní èèyàn so fóòmù mọ́ọ̀dì bí ìdánwò bóyá so fóòmù mọ́ọ̀dì rí nígbà tí mi ò rí rí, ṣé mo ò ní béèrè rí? Wọn ò ní má béèrè question and answer. So you see, that's what this man has been. Gbogbo yòókù yẹn ó kọ̀ yàbàrà sínú ẹ̀ ni. In fact, it's an inconvenience to him. Gbogbo ẹ̀ ń gbé dìde lọ síbi ẹ̀ ń gbé nígbà tí àwọn ní Joseph Aloba lára ni. If only they handed over the money, handed to handed over everything to me, that day we are here at your will. We will not be here today. Even those journalists will not be doing any program today. Wọ́n ti ṣe nǹkan tó máa ṣe lọ. Ṣe bá gbọ́ nígbà tó sọ pé over his dead body lọ máa wo exhume Mohbad báyìí. He wasn't interested in justice. What justice? Kí ló jẹ́ justice? Ó ló ti kó ti lọ tiẹ̀ nìyẹn. He wasn't interested. Ó ti lọ sí sórí ilẹ̀, ó ti fìyẹn claim lẹ́nu tiẹ̀.
wọ́n wú kúrò lórí ilẹ̀ gangan ṣèwọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní lọ ṣe program church service lórí ilẹ̀ yẹn fún bí ọjọ́ mélòó nígbà tí ó dẹ̀ rérò ó dẹ̀ tún pa venture yẹn tì. He moved on to another thing. He started singing. This man has basically tried his hands on everything just to leverage on whatever publicity, whatever profit can come from the name Mohbad. Tó bẹ̀rẹ̀ sí ní model orin fáwọn èèyàn tó bẹ̀rẹ̀ sí ní bá wọn ṣe jingle. Maybe money will come out from it. I'm sọ pé bóyá ó tún lọ sọ́dọ̀ àwọn filmmaker or something bóyá dẹ̀ ṣe waka pass ni maybe money will come out from that. These guys he did not just sing gospel song o at the point he went to àwọn ológun dúdú kind of music àwọn music ìkàbú èbú just to see bóyá yẹn àwọn èèyàn tún gbà ẹ́ lọ́wọ́ èèyàn tún dowó. Nígbà tí yẹn ò tún wọ́ọ̀kì fún wọn recently láti gbọ́n kó ti padà sórí àríyá revival song Kerubu and Seraphim revival song ló tún kọ. Thinking money will come out one way or the other. Ó fẹ́ rebrand ààrẹ as celebrity carpenter or anything. He just wants to make money out of this saga, out of this something that should be sad for him, something that should be a point of reflection for him. He wants to make profit out of it. Under normal circumstances, you will say, oh, this man is, what's the word now? Business savvy, like he's always thinking about business, which is good in some ways, but not out of this kind of tragedy. And not a tragedy so close to home for him. His son is breadwinner. And all he could think about, all he's still thinking about is what money to get out from it. Nígbà tó wọ́n pókè, kò sí owó tó wọ́n lè make out from it. Now he's coming out. He's showing his hands now. He's going to the court to fight to be in the case so that he can inherit his son. So, gbogbo àmúyẹ ni àwọn journalists yẹn ò mọ̀, or maybe they are afraid to go into, or maybe they are time constraints. Who knows? Otherwise, if you're talking about the whole saga and you've mentioned official DNA because of royalty, then you should maybe just go a little bit deeper and explore everything. Explore everything to the point where to fin pan lawyer here and there. That must to tiro to fin so fun lawyer. And where we are even having it on good authority that àwọn rival ọmọ ẹgbẹ́ àtọmọ ẹwà láyé, the same people the Mohbad cried out about that these people are after my life. If anything happens to me, you should hold this set of people accountable or responsible. These are the same people funding his legal battles. Legal battles to fẹnu ara ẹ̀ kó bá ara ẹ̀ sínú ẹ̀. Ọ̀bọ̀yá ọ̀dẹ̀ má lè tẹ̀kọ̀ fẹ́ bóyá àwọn ẹ̀ lọ́ọ̀ tì sínú ẹ̀ gan, because you start to wonder. Did they push him into all this gutter? Yes, maybe his greed did the half of it. And now you call him able greedy. So they should spend time talking about this thing if you want to talk about this issue. And not just don't just simplify the issue and make it look like, oh, it's a fight between Mohbad's widow and Mohbad's father for who wants to get royalty or something. No, that is not what this is all about. The battle is a fight for the wife trying to protect the legacy of her husband, of her late husband. And the father is saying, no, we will destroy everything. We will pull everything off. We will take it out brick by brick and demolish the house. Not physical house. This legacy is built. Yes, go to imagine people built here when he was alive. But legacy to death here to bring about. You see a father fighting truth and nail when he said,
ọmọ yìí ò ní wà àwọn ọmọ ìjẹ́kẹ́ anybody recognize the legacy ọmọ yìí. I will destroy it because at the end of the day, Leah is the embodiment of Mohbad's legacy. Whatever achievement, whatever name, whatever money, whatever fame, if you want to put all that together and call it a person, you call that person Leah. That is Mohbad's legacy. But now you see a, in quote, grandfather that's all out to destroy that. A grandfather that will sit in the midst of discomfort, in the midst of people who are saying bad things, people who have lost all sense of decency, all sense of humanity, and can speak so vile and evil of an innocent minor. And you see the father sit or call those set of people his friends, and is comfortable in the circle of people like comfort. Listen to me. This child abuser, you will see such a kind of father sit in the midst of grace. Láàárín àwọn coach àbí whatever tó bá pe this useless good for nothing so-called elders. Yes, let's admit these people have been unfortunate. Ayé tí wọ́n ti bàjẹ́. I think they should learn from their own life. Láti fi wò ó òkè kí làwọn lè contribute to society. Káwọn gbà pé life táwọn ti bàjẹ́ àwọn ní ẹ̀kọ́ táwọn fẹ́ ṣe mọ́. All these lady coach àbí madam coach àbí Mrs. coach or whatever they call them. The Gurexes, the Confis, the 80s, 70s, the J-Babe and the rest. Yes, let's admit it now. There's no point trying to dignify it or trying to make it look fancy. They have no life. Their time is gone. They've wasted their youth. Now they're living in misery. People like that should have some kind of moment they can sit and have a reflection that yes, at this point, what can we do to help the society? We've wasted our time, we've wasted our useful years, we've wasted our precious moments. Even on their own children, they cannot even point out anything good. So people like that should now sit, and even if they cannot offer any help in this justice, and they cannot offer Joseph Aloba any help except their blood money they have, you would assume that people like that will sit down and think of an ingenious way, or maybe a simplest way. Yes, for example, láti lè ronú something concrete or something, what's the word now? Something fancy to do for the environment. This set of people could just decide, maybe you know what, ẹ jẹ́ àpò ara wa jọ, ẹ jẹ́ àwọn donate ara fún fish farm. Ọlọ́wọ́ ọdẹ fún wọn máa bọ́ àwọn ẹja. I think one way or the other they have contributed to the society. If that's what their life will amount to, someone somewhere will appreciate them for it. Because you will see these people sitting down and they're doing nothing. They're just occupying space. They speak and all that comes out of their mouth is total rubbish, nonsense. So kí ló fi wúlò? Kọ́ wá fish farm kan kọ́ kóra wọn lọ síbẹ̀ pé ẹ fi wá ṣe nǹkan tó bá wùn yín. Ó jẹ́ pig ló máa lọ wọ́n tó máa fi wọ́n ṣe feed it for pig or something. So when journalists are analyzing this topic, they should go a little bit, just a little bit more deeper into what's actually going on. Not just what they read on the media or read on TikTok. They should ask questions, ask more questions, and get to know more things about this thing. That's the only way you can give a robust, all-encompassing analysis on subjects like this about a father. A greedy father who wants it all. Who doesn't care about tomorrow? Kí ló kàn? Èní la máa jẹ ká tó jẹ ọ̀la. I think that's Joseph Aloba's kind of motto.
That's what it works by. Pé tá a bá jẹ ayé lẹ́nu náà, nǹkan tá ayé bá jẹ, òun lẹ́yìn máa gbé fò. So that is not even, I want to believe anybody to bá fẹ́ sọ̀rọ̀ Joseph Aloba anywhere, they should have this kind of look on their face, this irritating look, even at the mention of the name of that man. That it should be something to irritate anybody when you hear about this story. That the father will stand in this kind of position and put the body of his late son through this kind of turmoil. It should evoke some kind of anger in anybody. But then, tells us so much about who we are as a society. If we still have some section of the public, no matter how small it is, that will celebrate this kind of man, see him as their mentor, see him as somebody they can relate with. It says so much about us as a society. Because until we get rid of this kind of people from our society, we can't really say or we can't really know if we're growing or not. We can dance here on our journalists here, and it looks like they don't know what they are saying. Yeah, fearless. Information yìí ó ti jẹ́ information tó yẹ kó ti jáde tipẹ́. Ẹ má bínú pé mo ní kẹ́ má interrupt, but we've been trying to hold on to it. Ẹ bá rántí gbà kan mo bọ́ síta mo ní kò sí kéèsì kankan pẹ̀lú àwọn nurse because we went to ask and as at then kò sí kéèsì kankan. Ẹ̀bọ́dà pé mo sọ́njọ́ ẹ̀ mo sáré ṣẹ́nu kò táwọn èèyàn ń béèrè pé why pé ṣé wọ́n ṣe kéèsì ni. So ọmọ mi have been asking and I feel like káwọn èèyàn lè understand kó má dà pé kò kọ́ akọ̀dákẹ́ má bínú ìyá mi so that we don't interrupt ẹ̀jẹ̀ tí mo pọ̀rọ̀ Mr. Paita wọ́n máa fọgbọ́n fọ̀rọ̀ gbìyàn lẹ́nu àmọ́ pọ̀rọ̀ òótọ́ ọ̀rọ̀ wọn bí sọ èmi ìmọ̀ bí wọ́n ti rí gbogbo àwọn unfortunate kìíní kan ṣé nínú mẹ́sẹ̀gì ta ní kẹ́ wá pàṣẹ náà lẹ́tí dídì. wọ́n ní fóònù mo kọ́kọ́ rò bóyá fóònù wọ́n ní báwo lọ ṣe máa níyàn fi fóònù sí ìdí fóònù ní ìwọ́jọ́ ti dé bẹ́ẹ̀. So ọmọ mi have not been quiet and àwọn àti àwọn lawyer they've been writing to know ṣọmọ ìgbà táwọn yẹn jáde ọmọ mi show up in the court we've not been seeing you ẹ̀kíni kí là ń sọ bíbá pé tó bá need ọmọ mi they will call for her ẹ̀yin gan ò béèrè information tó bọ́mọ mi gan ṣe ń béèrè information but you know, that is how we roll it here we just keep quiet and watch them do their rubbish wọ́n máa ṣe bí olóòtú lọ táwa ń ṣe àwa ò stop ẹ̀ gbàtọ́jọ́ ti sáà láti gbé síta lẹ́nu mo ṣe rò pé kán jẹ́ ká sílò rẹ̀ lọ́wọ́ interview ọmọ àti ìgbà tó kọ́ ní wáyé ṣe interview yẹn mo pè wọ́n so ìkọ́ra pọ́nà wọn ń sùn pàtó pé nípa àmúlẹ̀ lọ sí TVC ó yá pé ó ní nǹkan kan bẹ́ẹ̀ o mo jẹ́ tí wọ́n pé tán bá wò ó máa trigger ìbínú wọn so that's fine so ọmọ mi have not been quiet nọ́ọ̀sì ọmọ mi come to the court ọmọ mi is running from the court wọ́n kàn fi yẹn sàkámà jẹ àwọn followers wọn ni there had not been any time tọpọ ọmọ Wunmi tán bá pè ní ìgbèjègbè àbí báwo lọ́ọ́ máa ń sọ bọ́ pé ó máa dáhùn ní gbèjègbèjọ ọmọ mi has not been running àtàwọn lọ́ọ̀yẹ̀ gbogbo ibi tán ti ní ìdí wọn lọ́ ń lọ lọ́jẹ̀ lọ́ ń present ara wọn bẹ́ẹ̀ so gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ tó bá ti sọ fún pé ọmọ mi ò wá wọn ọ̀rọ̀ ọmọ mi ẹ má dá wọn lóhùn ẹ trust ọmọ yín o ó ń wá justice for pẹ it's not until she come to public and be shouting mo ti ṣe lè kí ni bàbá ṣe bàbá ń lọlé Naira Marley ọmọ mi ń wá justice bàbá ń lọlé Naira Marley fún property ṣé ṣán wáìnì ni àwọn lè máa wáìnì wa náà bọ̀ àwa tá a mọ bọ́ ṣe ń ràn náà kò máa dákẹ́ a máa wò wọ́n àwọn òpònú tán bá ń tàn kó máa tàn wọ́n. Mr. Paita mo ní kó má yẹ pé ẹ fẹ́ ká play recording ní àárọ̀ yìí ló jẹ́ kẹ́ wá torí mo rí pé mi ní kó sáré lọ play ẹ̀ báyìí lẹ́tẹ̀ sí mo ti wò pé ẹ̀gbọ́n ẹ̀ ti wá stop wa pé tó bá ti ní ẹ mọ́ play ẹ̀ o I don't know maybe that's the reason why ọ̀rọ̀ tẹ́ gbọ́ ló jẹ́ kẹ́ wá tẹ̀ sí.
irú ọmọ wo ń pé ọjọ́ bẹ́ẹ̀ ni pé bóyá kò sí discussion lẹ́ni Oh, okay. ẹ ṣe ń wá recording tẹ fẹ́ play lọ́mọlọ́mọ tó kàn káàtì cruise ẹ̀ ó kàn ṣeré tiẹ̀ ni ẹ̀yin jẹ́ wò kí lẹ̀ rí kọ́dọ̀ ọmọlọ́mọ fún. mo mọ̀ pé gbọ́n ẹ̀ wá gbé ìjà ẹ̀ ní sẹ́ẹ̀ mo mọ̀ pé gbọ́n ẹ̀ wá gbé ìjà ẹ̀ níta kí ló dé kí ló ṣẹlẹ̀ kí lẹ̀ rí kọ́dọ̀ ṣé ká tún máa rìkọ́ọ̀dù ara wa ni ènìyàn burú mi ò jẹ́ ní kí ẹ lọ gbé chrome private o mo rí tẹ́ sọ pé ẹ ti lọ gbé chrome private kan lọ máa wò ó ẹ jẹ́ ká máa respect opinion ètò ẹ̀ náà kò lè máa control wa though but then tí ò bá fẹ́ ẹ jọ a sọ ẹ tún lẹ ti lọ gbé chrome private kan lọ wò kò yẹ kí ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ o. ṣèbí tó bá ní ká má play ẹ̀ ṣé kò yàtọ̀ síra wọn àti kí ló dé báyìí ẹ fẹ́ play ẹ fẹ́ ká gbọ́ kí ló ṣẹlẹ̀ gangan ẹ fi wọ́n dábàá ní play ẹ má jẹ́ kán play ó wà òkè bọ̀ pé ká má tún lọ gbọ́ níbi tó a bá ti lè rí gbọ́ ẹ fi wálẹ̀ o ẹ fi wálẹ̀ o. kò sí tó kàn ẹ́ àwa máa gbọ́ ìwọ ṣáà má wọ̀ mí èmi kan ṣáà má ti play ẹ ní wọn ò ní play ẹ má play ẹ o. It's fine. ẹ má bínú ṣáìbò nǹkan kan lọ́wọ́ Mr. Fata so wọ́n pé ìgbà kan sọ̀rọ̀ ṣe fẹ́ sọ nǹkan ni ó yẹ sọ̀rọ̀ yẹn. no mo mute fún yín ni torí wọn ń pariwo wọn ṣó ní bíbá. mo rántí pé ìgbà tí kẹ́kọ̀ọ́ mo mọ̀ pé ẹ ti sọ kínní mọ́ inú kínní ok nígbà tí wọ́n sọ ọ̀rọ̀ kí lórúkọ maxwell no tí gúrẹ́ ti wá sí ọ̀dọ̀ supervisor so this is what nǹkan tó jẹ́ kó believe mo kàn sọ nǹkan tó jẹ́ kó believe mi pé aristocrat sọ pé ibi tóun ṣe finding tóun sí wọ́n ní pé jòsí ló ń delay nítorí pé ṣe rántí pé wọ́n ní wọ́n fẹ́lẹ̀ ṣe petition ní tọkọ sí DPP nígbà yẹn ṣe rántí tí ó fi sọ pé wọ́n ẹ̀kan ṣe yọ àwọn tó pé tí wọ́n mọ àwọn tó wà nínú ilé tí orúkọ wọn ò sí lára list ṣe rántí ìgbà yẹn tó ní wọ́n ní jòsí òfin tí jòsí kọ lẹ́tà sí ṣé court ní àbí DPP pé sorry mo wà muted ó dà pé mo gbọ́ ṣò yẹn fearless tí ó sọ pé ẹni torí jòsí appeal. Yes, God bless you. God bless you. Okay. Yeah. Pé tọ́lọ́ fi appeal pé so that is the reason why tí wọ́n ṣe tí move on lórí appeal yes appeal there is no appeal so no Grexy was aristocrat was asking Grexy pé there is something that is delaying it. Aristocrat is now saying aristocrat náà tún wá ṣe bẹ́ẹ̀ pé òun lọ find out pé àpíìlì yẹn ló ń dá ẹjọ́ yẹn dúró pé torí ẹ̀ lọ ṣe náà tí lọ dá ẹjọ́ yẹn. ṣe ti gẹ́ẹ̀tì nǹkan tí mo sọ. mo gẹ́ẹ̀tì ẹ̀ mo gbọ́ ṣò yẹn lọ́jọ́ yẹn it's just when you see ignorant people because I don't know somehow somewhere I still want to give some form of regard to aristocrats otherwise I would have said ignorant fools when you see them having this kind of discussions and you'll be wondering where they are making things up from. Number one, there's no appeal stopping anything at all. Whatever appeal, even if there was any appeal, it will have no impact on the case tí DPP tí tó ti charge sí court on ṣe lọ́wọ́. The appeal is saying kí ni ó ti ń pè coroner's inquest kò tí ì decide àbí DPP lọ yọ èèyàn kan kúrò nínú case where there has been nothing from coroner's inquest. But eventually, coroner's inquest concluded. And from the conclusion, the only person they indicted directly was the nurse. And they recommended her to be tried, that charges should be filed against her. That was contained in the recommendation of the coroner's inquest. So that would have taken away any nutrient,
any nucleus from case táwọn Joseph appealing pé clay CDP fi yọ tó fi exonerate àwọn kan tí wọ́n fi exonerate àwọn kan, that would have taken away anything from the strength or the good argument from their case. And that being said, nothing like that happened. Buresi was just in a fix that particular day, and somehow, somewhere, aristocrat was able to say some jargons to save him, to save his head, to make it look believable to the public. Mo dẹ̀ rí pé Buresi náà tètè sáré admit sí ọ̀rọ̀ ẹ̀ lọ́jọ́ yẹn pé yes, maybe it might be because of the appeal and all that, maybe that's why the case is not ongoing and things like that. You will see that Buresi is just as ignorant as they come. But I have it as a fact. Authoritatively, the Ministry of Justice or the Lagos State government through the Ministry of Justice and the Department of Prosecution has confirmed, has written to Wunmi that there is a case ongoing against this nurse at the Yaba Magistrate Court, as advised by the judgment or the recommendation of the coroner's inquest magistrate. They have a case against her, and that is ongoing, and nothing is stopping that. And for any other idiot coming out to say, oh, Wunmi kan ló ń dá case kan dúró, bóyá nítorí kò show us anything. Wunmi has not been listed as any witness in any case tí o ti show up fún. In fact, she will be happy to show up for any of such, any case at all. List as evidence, either evidence for the defense or evidence for the prosecution. None. Tó sọ pé bóyá òun ò ṣetán àbí bóyá òun fọmọ lọ́yọ̀ ni àbí anything. No, she's ready. Ẹni tí wọ́n sọ rubbish tán tí Yomi bọ́ sórí kínní tó bá ń sọ jargons tó ń parọ́ fún wọn nípa presidency àti directive rẹ̀ kan tó dẹ̀ gbé flight tó lọ sí Abuja pé what's going on here, tó dẹ̀ quash gbogbo ẹ̀. So ṣéyàn ẹni ẹ máa pè fún witness níbì kan tí ò ní wà very much ready to go there and put the matter to rest. So you see that these people, they keep cooking up lies. Wunmi has been following up with this case, following up with the Lagos State. What's going on? This thing needs to be, we need to reach a logical conclusion on it. And they agree that yes, they are following protocols, they are following process, they want to do it legally, they want everything to be intact. They don't want anybody getting away on technicalities. So they want to go by the books on this. And that's what they are doing. So any other person or anybody saying otherwise, saying anything contrary to this, know it for a fact, they are lying. Sátẹ́nì ẹ̀dẹ̀ bá pàtẹ ó dẹ̀ dùn mí pé practice sùn ṣá. Ẹ má bínú mi o. Yẹ ó máa gbọ́ lè kó gbọ́ lọ́la. Ẹ̀kọ́ tó yẹ sọ́kọ̀ òun sí wájú náà nìyẹn pé a máa fáwọn ọlọ́tẹ̀ tí. Tẹ bá fẹ́ with evidence, we respond everything àkọlé àwọn oṣù kan ni. Ẹ lè rò pé má rò pé bí wọ́n pa á. We responded to her last week and the case going on and everything. We have it. We have the copy of the letter of the response from them. God bless you. Wọ́n jẹ́ sọ pé wọn ò tí ì ní ìdẹ̀. Òun tún béèrè pé ṣe ní ìdí mi ni wọn ò ní ìdẹ̀. Tó bá ní ìdẹ̀, wọ́n máa kọ́ ọ̀fun. Wọ́n mú ìfúnpá kàkàrẹ́. Okay now, like nǹkan tẹ sọ́nsìn. Torí mi mọ̀ bóyá èyí mo fẹ́ gbàgbọ́, bóyá Yomi mo fẹ́ gbàgbọ́. Ṣé ó pọ̀ sí kó yẹ pé ẹni tó yẹ pé ó wà wọ́n ti mú ó wà on bail lórí the same case tó wà on bail lórí kó tó wà máa kọ gbogbo lẹ́tà tẹ́lẹ̀ pé ó kọ sí gbogbo tó kọ lẹ́tà sí ìpè àdíkèsí yìí ṣe báwo ló ṣe lọ kí ló ń ṣẹlẹ̀ àní ẹ láti ṣe ṣó possible kò yẹ pé the same case tí ẹni yìí o tọ́mu lé lórí o wọ́n bail yìí o ló tún kọ lẹ́tà sí gbogbo gbogbo. That's why recently I don't even pay any attention to what is already on because as I suspected it earlier on
that this guy, there's something wrong with him upstairs. So tí ẹ bá wá ń bá ọ̀bọ jáwúrà most of the time èèyàn náà máa ní láti check ara nǹkan tó ìjọba ẹni pé mo máa ń ignore Yomi sọ báyìí Yomi ṣe bá I try to ignore it because he's a buffoon, he's a fool, he's you can't even call him a comedian because comedians they still pull off something, you know, something decent, they crack their brains to come up with something to make people laugh. He's a jester. I think that would be the right word. Yomi is just a cheap jester. He comes online, throw his bomb around, say stupid things, and expect people to contribute money for him. Sadly, it's working for some people because somehow some people are still funding this stupidity. People like Papariano that cannot stand up and be counted and stand up and say the truth. People like this are still encouraging him, are still enabling him. And you will see this kind of Papariano eventually when everybody told you about Latin, Yomi is just a fraudster. He's a scam artist. And you now see somebody like Papariano trying to backtrack, trying to make it look like, oh, I told him, I shekinekon. When you can easily just call his stupidity out and tell him, stop scamming the public. But who knows? Maybe they are sharing from this fortune. Maybe they are sharing from this largesse. Who knows? Who knows? So Yomi is just a jester and not a good one at that. So gbogbo nǹkan tí Yomi bá sọ àwọn tó bá believe abẹ tó bá tiẹ̀ pay attention sí tó wá fẹ́ máa consider in any way at all ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi múyàn rẹ sílẹ̀ kẹ́ bá check èèyàn yẹn bóyá ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn náà pé upstairs. Mr. Pythagoras ẹ̀yin ọ̀gbìn ti gbọ́ yẹn wọ́n ní Yomi ò ṣe comedian wọ́n ní jester. Ọmọ mi lọ́wọ́ ti wà mí lọ́wọ́ ẹ̀yin náà Mr. Pythagoras, God bless you sir. God bless you, God bless your family. Amari Balagbara, thank you for everything. Thank you for always coming, you know, to put our mind at rest, to let us know what is going on and how everything is going. Thank you so much. We appreciate you. Ẹ ṣeun mà. Ẹ jọ̀ọ́ àwọn èèyàn wa tó wà ní Dubai, tó wà ní Kuwait, báwo ló ń lọ? Ṣé wàá ókè ẹ jọ̀ọ́ ṣe ti gbúròó mi dé? Mi dé tó ti wá ṣe gbébọn lónìí, ó ń sáré kiri ní platform. Ó ní ká máa stream kan ká máa stream page. Ó dà pé kò débi tí mi dé wà. Tó bá débi tó wà ní. Kò dé láyé tí kò sá lórí platform. Ìgbà tó máa wá kó sí yọ́yọ́ ló ń wá káàkiri àwọn bí ká tí máa ṣe gbà àsìkò tó ní ká máa lọ sí. Bóyá sọ fún pé mi ò gbà wò. ẹ sáré dé náà. Torí gbogbo yìí tí Trump ń ṣe yìí fẹ́ pé kò dẹ̀ sẹ́ni tí wèrè yóò fẹ́ padà. Just 3 weeks ago ó sọ fún bọ̀bọ̀ yìí pé kò lè fi anything nílé tààrí fún mi ó tún yìí 10% ó ní kò sẹ́ni tó lè sọ nǹkan tó ń máa ṣe fún mi. Gbogbo owó yẹn tó lọ jù sí kíní sìn àwọn kò ṣe meeting pẹ̀lú wọn. Gbogbo owó yẹn lẹ́yìn máa dá padà. And you know the sad thing about this so-called thing òun make owó for Americans or ṣe kíní kan, who is bearing the brunt? It is still Americans. Àwọn ló ń sọ gbogbo tariff gbogbo fees tó ń fi lé importation. Who are those paying for it? Is it not still the Americans? Ẹ̀yin kọ́ lè ra àwọn ni. Otherwise, why will any businessman import anything to America? Tí o bá ń pè there is a demand for it. So you now think those people will incur the loss? They will not pass it down the line to the final consumer? They will. Nǹkan tó fa tí àwọn kìíní máa wọ́n nìyẹn. So you think you're getting money from China, getting money from all these people bringing stuff to your country. But no, they are the own citizens gogolon sanwó yìí. Because like every other company, they will adjust their cost. They will adjust the final price and the burden
Yes, maybe they will share some of the burden, but they will still not bleed like you want them to bleed. Those who will bleed are the final consumer. They will be the Americans. The consumers there, they are the ones bleeding. And thinking that nobody is explaining this to him, or people are just trying to be nice with him. It shows a lot about that country, and there used to be a time we have respect for that country. God. ṣáyé ní Canada. irọ́ tó bá wáyé wá kán pé à ń poach àwọn citizen òun pé bolonsa lọ́ta lòun fẹ́ jọba lé lórí nígbà tó pé bá ń sá kúrò ta lẹ fẹ́ filẹ̀ fún bẹ́ẹ̀. o lè wé mi wá wọn ò bí mi síbí kò lè wá mi wá. ọmọ ìlú ẹ̀ ni o ọmọ ìlú ẹ̀ nìyẹn o kò sí bí tẹ́ ń lọ. ẹjọ́ kó ní kálukú jókòó lu ẹ wá àfàlejò ẹ jókòó lu yín o ó bá jẹ́ bákan náà. wo ni kí ló ṣẹlẹ̀. jókòó lu ẹ wá àfàlejò ẹjọ́ lọ lọ. mo bẹ̀bẹ̀ ní akọ àwọn ọmọ mi sì kéré o. ọlẹ tó bá gbàyọ̀ nígbà ṣòro lè yan wọn lọ́rùn. ọgbà gbàngbà mú ojú ọ̀run ò ṣe gbá mọ́ ọlọ́run ni o òun ní kẹ́ pé o. ẹ máa manage ẹjọ́ máa rọ̀ kí ẹ. Mr. Paita bójú bá yẹjú kóhùn máa yẹ kò dá kóhùn yẹ lórí ohun máa yẹ lórí eléyìí àfẹ́ wàhálà ẹ manage nǹkan yín bẹ̀ yẹn ẹ̀yin lẹ vote fún ẹ̀yin náà ní kẹ́ rọ lóye tí November bá dé ẹ bá ti ní midterm yín ẹ wá àwọn Democrats nínú ilé. a ní Mr. Pythagoras a ní bọ̀bọ̀ yìí ò kì í gbọ́n kan tó bá sọ̀tẹ̀ ẹ lọ Ọlọ́run ṣàánú wa Ọlọ́run ṣàánú wa ó ti wá dé gbogbo ọjọ́ ti háwọn Ọlọ́run. Iran pààyàn Iran ṣe kinní kan leader àwọn pààyàn. How is it different from Ayatollah Àbáyàtọ́lá ni supreme leader àwọn Iran yẹn? Tell me, how is Trump different? This is how tyrants are come to be really. You think when Ayatollah became the supreme leader 36 years ago, ṣé arọ̀bíyá tó bá yẹ pé bóyá brutal bọ́ ń sẹ̀lẹ̀ fún wa o? Because at the end of the day, it is this Western propaganda. It is what we have in the news. Oh, nǹkan báyìí ló ṣe, nǹkan báyìí ni ò ṣe. They suppress some of this other information. They push out the only things they want us to see, to discuss on, to debate on. I don't think it will be whichever brutal tó ti paint yẹn sí. I don't think it would have been that brutal 36 years ago. It would have been somebody saying, no, he wants the best for Iran. He wants to put the country first. He will do anything to do this thing. That is how tyrants are born. That is how you get to make a tyrant. It will look like they are doing good. It will look like they are doing good, they are doing the best for their environment, for their country, but then they will keep neglecting the rules of law. They will keep going out of their way, going out of the playbook, just to get things done. Yes, some people will keep hailing them. Some people will continue to applaud them for getting the job done. But people keep forgetting that at the end of the day, it's not just about getting the job done. It's about not losing your humanity while getting the job done. It's about not losing your decency while getting the job done. So that is one thing that should matter the most for people. Oh, not just this lagbaja Mokini Yinse is the right man for the job. Kini tactics here to get this job done. You keep forgetting about that. And that is what Trump is doing. Yes, maybe he's getting some job done at all costs. It's there flaunting international regulations, international laws, international rules of engagement. And people are saying, yes, he can do it because these people have said death to America or something. And you keep giving him this allowance. You keep enabling him. You keep finding justification and excuses for him. Until someday, bam, it will hit you close to home. It will hit you where you can, before you know it, that's when you now know that, our lati enable boy you. And that's what is happening.
àwọn tó ìpera wọn ní real Republicans yẹn tó yìí ń ṣe gbogbo kínní yẹn at the end of the day they will be the one crying out later on, and whether we like it or not, Ayatollah evil man ní kínní kan ni, we can see how his people are mourning him, and that's a lesson true. I don't know him personally. I don't know what he has done or what he has not done. It's another lesson that no matter how evil you are or how evil people paint you to be, you will still have your own supporters. You will still have people who will cry for you. You will still have people who say, Baba to someone no, Baba Jesu Asagbara Dotun. You will still have them all over the world. No matter how evil or how bad Trump is, you will still have the stupid people like Bondi, the stupid people like Vance, the other stupid people in their Congress that are not ready to stand up to him, people who are still ready to wipe his ass. You have them there. But, Okusi Lower. Ló ṣe ẹ̀tọ́jọ́ mẹ́ta tí mo rí ti Magambi. I'm looking for the house. Ó dà pé gbà tẹ́ bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ wọn lọ́yìn á lọ yìí o, wọ́n sì wà ń bí láìpẹ́ yìí o. Wọ́n wà ń bí tẹ́ fi wọlé náà. Ó dà pé kí má kàn excuse gbogbo yìí ni pé ẹ ṣọ́ra yín. Okay, mo ti gbàgbé. Àwọn ló ń jẹ́ àtọ́ba tẹ́lẹ̀. Yes, now. Yeah. Wọ́n wà ń bí láìpẹ́ yìí. Jesus is Lord náà sápamọ́ sí comment section bẹ́ẹ̀ wọ́n jọ ń sápamọ́ ni. Ẹ máa kọ́ máa enable ẹ̀ lọ́kọ́ máa ti lọ àárí ibi tẹ́ máa bá yàrá já sí. Ẹ wá Jesus is Lord ṣé Trump lè vote fún yín? Tẹ́lẹ̀ nǹkan. Kò lè gba gay láyè, kò lè gba kọ́ṣẹ́yún láyè, kò lè gba kíní kan láyè, gbogbo yẹn ni àwọn ṣe vote fún wọn. Are you kidding? Come on now. Mi tiẹ̀ mọ̀ wo Jesus is Lord tẹ́ bá rí mi tẹ́ bá tàgì mi àbí tẹ́ bá kí mi tí bá mú yín ẹ máa rò bóyá jù báyìí lọ. Mi mọ̀ wow. Má kiri o. Minorities. Ó sú mi o. I did not know. Níbo lẹ yanjú ọ̀rọ̀ Àgbàlá Gabriel sí? Àgbàlá Gabriel wọ́n ní tèèyàn kan ò lè má bàá kí tèèyàn kan má dáa. Akeem ti gba mọ́tò ó gba mọ́tò o. Wọ́n fún mọ́tò wọ́n fún ẹ lọ wo péjì èèyàn kan fún mọ́tò pé for helping that girl ó wá lóhùn fún mọ́mí òun ẹ lọ wo péjì ẹ wo mo kàn rí ni o tó ń sọ pé wọ́n tó mọ́tò pé torí òun ẹ jẹ́ ẹ lọ òun ń bọ̀ pé so òun náà máa pàṣẹ sí mọ́mí òun owó jẹ́ ti pé gbogbo Avenza wọ́n ṣeré o. owó lẹ́nu ẹgbẹ́ ìpínlẹ̀ wọn lóun ìṣàkóso mọ́tò fún mọ́mí òun. Pé so mọ́mí òun lòún fẹ́ fún mọ́mí ó ti gba owó yẹn pé ó gba 10 million lórí platform ó gba 30 million ní other 3 million ní other place so ó sọ́jú ìgẹ̀ yẹn ti pé. fún lion gan. Gba big lion dànù. So ogun kan tún ṣe wà Mr. Pata ogun náà máa ṣe kéésì ń bì. Lady Yẹmí yẹn o òun lógun tó tún wà níta tẹ̀sùn ó dogun ó di wọ́n sọ pé mo nídìí lọ́ọ̀yà pé àkòyé mímọ́ funny enough mo tan platform sílẹ̀ níbi tí mo ń sùn sí ọ̀rọ̀ yìí ṣe kátàkátà mo ṣáà ń gbọ́ ń dárúkọ Abẹ́fẹ́ wọ́n dàgbọ́n pé ṣé kò pé mò ń lálàá gbà lọ́rọ̀ yìí ṣe jọ mọ́ra wọn kò wá yé mi ṣọ́rọ̀ òun lè tì má Abẹ́fẹ́ ni. Ẹ̀wẹ̀ mi ò mọ bẹ ṣe ń là mọ́lẹ̀ yìí o lọ́rọ̀ kan ṣá sódà pé àwọn yanjú kéèsì yẹn lọ́rọ̀ pé yanjú kéèsì yẹn lọ́hùn
yẹn so wọ́n ti bá ọkùnrin sọ̀rọ̀ wọ́n ti bóbìnrin sọ̀rọ̀ so ó dà pé obìnrin ni wọ́n ń rí at fault wọ́n ní kó kó evidence tó gbọ́ evidence tó ní síta bẹ́ẹ̀ yẹn jẹ́ lóhùn ò lè kó evidence síta so wọ́n ní wọ́n ti invite ẹ̀ lórí platform wọn pé kò sọ̀rọ̀ bó ṣe yẹ kó sọ̀rọ̀ pé kò gbé wọn débẹ̀ tán pé so báwo ni òun jẹ́ sọ pé òun ti rí stand wọn gbà tóun débẹ̀ lòun ò ṣe lè bá wọn sọ̀rọ̀ lọ títí pé torí òun ti mọ̀ pé wọn ò support lọ́rọ̀ kan ṣá bó fanti mi ò sí nílé náà wà available lẹ́nu wọ́n wà níbi iṣẹ́ wọ́n ti lọ́la bẹ́ẹ̀ yẹn máa gba ọ̀rọ̀ ẹ̀ tó fi dárúkọ àwọn máa gbé wọ́n gòkè wá o. mi ò mọ mi ò mọ̀ wọ́n ṣáà ti ní lọ́la ṣá èsì ọ̀rọ̀ máa fúlò ọlọ́run jẹ́ ṣe mi kú lọ́bi iṣẹ́ Monday man free so ṣóò tá a máa gbọ́n jù Monday. wọ́n ní gẹ́ọ̀ yẹn wọ́n ní pé nǹkan tó wà ń bẹ̀ fún ni pé níjọ́ tó kíní yẹn kọ́kọ́ ṣẹlẹ̀ wọ́n ní pé òkè kí ni nǹkan tó fẹ́ ó lóun fẹ́ awareness lòun fẹ́ nígbà tó tún wá yá nígbà tó tún wá bẹ̀rẹ̀ òkè owó tó ní okólẹ̀ fún bọ̀bọ̀ ọ̀rọ̀ owó ẹ̀ báwo ni nǹkan kan ẹ̀ ó wá ní ṣọ́nà kóyì láwọn fámílì tó ń feed back home in Nigeria ọmọ tí ẹ máa bọ̀ lókè. ẹ tiẹ̀ ní sùúrù náà kẹ́ tó gbé mi lọ́jọ́ náà. Chọ́bí mi. Ẹ jọ̀ọ́ ọ̀gá mi mo ní di training lórí evidence and proof. àwọn èyí ò mọ nǹkan kan lọ́ọ̀yà kankan ń gbé wa gbági lẹ́nu ẹ̀jẹ̀ wà lókè bẹ́ẹ̀ ajẹ́ ta ló fẹ́ gbà wá nínú bí ẹ dákẹ́ ọkọ̀ dákẹ́ síbẹ̀ wá ṣe bẹ́ẹ̀ tí wọ́n bá ti ń pè yín gbà ẹ̀ lẹ́ máa lẹ́ ń sun irọ́ lẹ́ ń pa ẹ̀ mọ́ṣẹ́ ẹ̀ mọ́ anything. ẹ̀mí ọ̀gá mi ẹ má dá wọn lóhùn ẹ jẹ́ kí mi sọ ti tèmi kan tó ń dùn èmi lọ́kàn ni lórí ọ̀rọ̀ evidence what proof have you what evidence. back you at the back. ìyẹn ló kù ti fẹ́ mọ̀ báyìí ṣẹgbọ́ lọ́ọ̀yà kan wá gbó amọ́ra lẹ́nu àgbò amọ́ra mímí ẹnu kọ́lẹ̀ tí máa ń gbọ́n but lọ́ọ̀yà ni wọ́n. ẹ tiẹ̀ ní sùúrù náà kẹ́ tó gbé mi lọ jìnnà ṣé kéèsì yìí náà lè rí ti kéèsì mọ́ kéèsì royal everything àbí kéèsì wo. yes na royal everything ni ọba báyìí o royal everything ló jẹ́ wàá right báyìí o àbọ̀ tó bá dọ̀la ṣá àbámọ́bí tá à ń lọ. ìyàwó royal náà wá there's something they know that we don't know let's watch and see. royal náà wá ó wá sọ pé wọ́n ló ní brain tumor wọ́n ní but ìfàsífún pé òun náà fẹ́ fi royal ọ̀lẹ̀ but wọ́n ní royal ní bóyá kò lè fòun lẹ̀ ní o àbí tó bá fòun lẹ̀ òun máa ṣe nǹkan kan ní o ó sì pẹ̀lú ṣàjọba àwọn méjèèjì ṣá. orí àfẹ́ fi ìyàwó ilé yẹn gbàwé based on health issues. lọ́rọ̀ kan tó ń ṣe ẹjọ́ náà sátẹ́mì ṣèbí royal ta lọ ṣọ́ọ̀ṣì ẹ̀jọ́ yẹn kọ́ yẹn. na di royal o na di royal o kọ́lọ̀ ń ṣàánú o. ó dẹ̀ pàṣẹ kò jẹ́ àwọn nígbà tó ń ṣe ní ọ́fíìsì ẹ má bínú wọ́n ní royal wọ́n nígbà tí gàá yẹn lọ sí home office ó yàtọ̀ pé fún interview wọ́n ló ti sọ níbẹ̀ pé royal nìkan ló lè máa help òun nìkan lòun trust láti máa help òun fún everything òun so àwọn yẹn wá sọ wọ́n sì pé pẹ̀lú gbogbo nǹkan tó ṣe tó lọ report eléyìí yẹn náà sì ó lóun ò lè lọ report kílé tó lè lọ report n kò ti sọ báyìí another thing too wà àwọn girl is like there is something else that they are not saying fi ọkọ ṣe mọ̀ ṣe wọn pé ìgbà míì they cannot say it maybe they still want that relationship and they are hoping the relationship pé ó máa work out padà but ẹ wo ẹjọ́ náà ti ń fọ́ mi lórí ẹ ní sùúrù ẹ jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ question mi lẹ́yọ̀ kọ̀ọ̀kan lẹ́mi ṣe lè understand the case yìí nìyẹn so the case ni pé girlfriend royal àgbóyá ìyàwó ẹ̀ ó gbé wá sórí social media ni pé ó gbá òun ni àbí òun ò fẹ́ mọ́ àbí kí ló gbé wá sórí social media fún. ó yá sista tèmi àtàlùmọ̀ pàkíyèsí yìí.
ó dà kó lọ fẹjọ́ sùn lédi Yẹmí yẹn àwa náà gbọ́ láti bẹ̀rẹ̀ but Yẹmí wá ní kó má wá síta. Bẹ́ẹ̀ tẹ́ mọ̀ pé mi ò gbọ́ ọ máa ń gbé wá fún mi ní àfààfù báyé gbé fẹ́mi náà mo ṣe ń gbélẹ̀. tó ń torí ọkọ̀ dẹ̀ bísí ní ẹ̀ẹ́dọ́jọ́ mélòó lórí social media lè gbọ́ tẹ̀sí gist báyìí. Ẹ máa gbọ́ ìyàwó Royal ó lọ rojọ́ fún Yẹmí lálẹ́ àná lọ́dọ̀ òun so ìyàwó Yẹmí wá sọ fún ìyàwó Royal wọ́n pariwo bí ẹ jẹ́ kí n. Dopsy báwo lẹ́yìn ṣe máa sọ pé ẹ̀rọ ń pa nǹkan tó ṣẹlẹ̀ kéésì how do you báwo lẹ fẹ́ bring some what's it called now báwo lẹ fẹ́ ṣe analysis from a legal point of view tẹ́ bá mọ̀ ń pa ìjọ òun tẹ́ gbọ́ a tẹ́ gbọ́ b ìyẹn ń ṣe pé mo ọ̀pá nǹkan máa sọ pé mo like gist yẹn pé mo like gist mo kàn fẹ́ wà informed láti lè come in tá bá bẹ̀rẹ̀ fún opinion mi ọjọ́ bá tiẹ̀ bẹ̀rẹ̀ fún gan we still give our own opinion ìyẹn ọ̀kan rà wáyé. There is wípé Lady Yẹmí yẹn gangan to me even if Royal ṣe léyìí o Sam Sunday ọmọ àbíkí lórúkọ ọkùnrin kejì yẹn ó ṣe yẹn Lady Yẹmí yẹn I don't think she's alright lókè because she doesn't know okay wọ́n náà tún ti pè wọ́n lẹ́yìn wọ́n ti bá wọn sọ̀rọ̀ wọ́n náà ní pé okay ṣówó ló fẹ́ gbà àbí fẹ́ continue láti máa ṣe social media stunt wọ́n ló ní pé owó wọ́n náà bá wọn sọ̀rọ̀ wọ́n dẹ̀ bá àwọn bọ̀bọ́ yẹn sọ̀rọ̀ lẹ́yìn pé okay á fún yín lówó pé ẹ máa fún lówó pé but 200 yẹn kò wà good enough ẹ wá owó ńlá kan kẹ́tì ẹ̀ yìí fún ná ṣọlá God bless you Adera kẹ́tì ẹ̀ yìí fún ná lẹ́ńkẹ́ tó máa ṣe gbogbo kìíní yẹn wọ́n ti jọ agree o wọ́n ní bí gẹ́rì dẹ̀ tún ṣe bọ́ sórí social media ni bó ṣe tún bẹ̀rẹ̀ sí ní drag wọn nìyẹn wọ́n náà yẹn bá padà lọ bá ẹni tó bá wọn dájọ́ pé ẹni yìí ṣe bá ti jọ sọ̀rọ̀ òun ló tún bẹ̀rẹ̀ sí ní drag àwọn yìí pé ó dáa pé kò lówó gbà ibi tí ọ̀rọ̀ tún ti wá di rọ́ǹtó nìyẹn ìyàwó Royal kó wá rojọ́ fún yẹn lánàá girl yẹn ṣí láìfù lẹ́nu Yẹmí ìyàwó Royal gùnkè ó lóun mọ̀ pé ìyàwó Royal ìyẹn náà bá rojọ́ lẹ̀ so lọ́rọ̀ kan sìn justice ló ń wá fáwọn méjèèjì. kí lóyà bá jẹ wọ́n lówó kó fún wọn lówó wọn àbí kí ni problem àwọn bọ́ìsì yìí náà tó jẹ́ pé easy money náà wà kiri lẹ̀. ìyàwó Royal ò sọ̀rọ̀ ń powó òun lòun ò ṣe mọ́ ni pé bóyá ó fi hàn pé Royal fẹ́ fún òun gba òun á lòun ò ṣe mọ́ nǹkan tí ìyẹn kò ṣe pé Royal jẹ ìyàwó ẹ̀ lówó ìyàwó ẹ̀ kò jẹ́ lówó. tó bá lòun ò ṣe mọ́ kí ló wá sórí social media fún tó bá ti má rí kó lọ jáwé fún náà ẹjọ́ tó wá ń bá wa rẹ̀. ò bá ṣe mú. àwọn èèyàn kò kódà pé Yẹmí wípé Yẹmí ẹ má bínú àwọn èèyàn àwọn kódà pé Yẹmí ló mọ̀ ọmọ jẹ́ kí gẹ́ọ̀ yẹn náà wá sórí social media wípé ṣàmùn pé gẹ́ọ̀ Yẹmí yẹn kò dárúkọ Ṣọ́ládì pé ọ̀rọ̀ Ṣọ́ládì owó òun wà lọ́wọ́ Ṣọ́ládì ṣe pé Royal ló ń pariwo pé owó òun Royal ló ń pariwo so ó dà pé àwọn èèyàn wá sọ pé. ìgbà tẹ́mi gbọ́ prayer chubby gbà tí mo gbọ́ fúnra ara ẹ̀ oníjọ́ kan tó jókòó sínú ilé mò ń lọ mo kàn já sí FYPN ó ní òun ò ní stop láti má máa pe Royal ó ní Royal kan ló gbowó lọ́wọ́ òun ó ní bò òun ò ní stop ó ní because òun ló connect òun ló enable ẹ̀ òun ló rí òun bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ ṣe kí ni tó decide láti jẹ́ kan scam òun ó ní so Royal is 100% involved pé so òun ò jẹ́ ní stop in fact ó lórúkọ Royal gan lòun máa pè pé òun ò ní pe the other guy's name so mi ò mórúkọ the other guy gan Royal lèmi ń gbọ́ lẹ́nu ẹ̀ láti kó tó ń sọ náà nìyẹn but yes kó tó ń sọ náà nìyẹn pé because Royal ló introduce Ṣọ́ládì sóhun Royal dẹ̀ mọ̀ kó fẹ́ gbá òun kó fẹ́ scam òun so Royal lòun máa pariwo but you keep calling the wrong person torí tá bá béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ ṣé Royal ló gbowó lọ́wọ́ ẹ̀ Royal kan ló gbowó lọ́wọ́ ẹ̀ Ṣọ́ládì ló gbowó lọ́wọ́ ẹ̀ Ṣọ́ládì ò dẹ̀ sọ fún mi kó òun gbowó. connect lórí Royal mọ̀ fearless ó ní gbogbo ẹ̀ ní Royal mọ̀
owó school òun fún lóyà. Sísá tèmi ẹ dúró. Oúnjẹ ló connect wọn ló jẹ́ kán mọ́ra wọn. Ok, ẹ dúró náà ní sùúrù. Ẹ dúró náà sísá tèmi. Ok, ṣe má bẹ̀rù sísá Pythagoras. Ẹ ní sùúrù sísá tèmi. No, ẹ ní sùúrù. Ní fi lóyà lẹ́ o, ẹ má gbé ìwà rẹ̀. No, ẹ mú lóyà dání but ẹ jẹ́ kí èmi sọ example kan fún yín. Nísìnyí bí Mr. Pythagoras ṣe wà yìí nísìn lẹ́yìn náà ṣe wà yìí nísìn kí èmi mọ Mr. Pythagoras. So bí mo ṣe mọ Mr. Pythagoras kí Mr. Pythagoras wá béèrè lọ́wọ́ mi pé kí lọ́wọ́ kẹ́yìn tí máa sọ fún mi pé ẹ̀yin wá ọkọ ẹ̀fẹ́fẹ́ kémi dẹ̀ mọ Mr. Pythagoras kémi wá introduce ẹ̀yin sí Mr. Pythagoras. So tí Mr. Pythagoras bá gbowó lọ́wọ́ yín àbí tọ́lù yín jìbìtì ara tán ṣé èmi lẹ máa mú dání for anything that happen. Take him down. Fearless tó bá jẹ́ pé mo involve ní kan tó gba owó yẹn lọ́wọ́ mi tí ò ń ṣe pé bóyá mo kàn fún wọn lówó yẹn on my own tí mo involve ní pé ọ̀rẹ́ èèyàn tẹ́ introduce sí mi yìí o ó sọ pé òun ní ìdówó fowó school ó jẹ́ ní kí n lọ bóun ya ò póun máa san fún mi padà tó bá ti mú mi tí mo involve yín ẹ mọ̀ tẹ́yìn náà jẹ́ sọ fún mi pé ṣé èèyàn gidi ni I will call your name because ẹ̀yin lẹ fún mi ní go ahead ẹ̀yin ni mo mọ̀. Apart from that òun ló mú mọ́ ó dẹ̀ ní ṣe àtàwọn bá fẹ́ ní iṣu tóun bá fẹ́ kúrò náà máa ní kó má kúrò. No, any sùúrù there was a voice note náà tí ó pe royal ó lóun pe royal fúnra rẹ̀ ló record ó ń bá royal sọ̀rọ̀ ó wá sọ fún royal pé nígbà tó dọ̀rọ̀ wedding ló ṣe wedding ó wá ní pé. The royal out of it based on the circumstances kò kí ẹ ti agree iye báyìí ni kò san iye báyìí ni kò má san from nǹkan tá a gbọ́ ń gbà yẹn. This guy, the other Jolad or whatever, he was living with Roya in ilé kan náà lọ́jọ́ ń gbé all this time, while in quotes, he was scamming this other lady. From nǹkan tí mo gbọ́ ń gbà yẹn tó fẹnu ara wọn sọ pé inú ilé Roya ni bọ̀bọ́ yẹn ń gbé. So it will be difficult, really. It will be difficult for us to, us in public, láti clear orúkọ Royal out of this whole saga. It will really be difficult because at the end of the day, ìwọ ló ṣe kí lẹ ti máa pè alárinà àwọn people yìí. Ìwọ ló mú ọmọ ra wọn. One way or the other, ìwọ ló tún fẹ́ jẹ́ spiritual leader wọn. Even though we know you are just having your own fun time doing this thing like bóyá calling, spiritual calling or something. If I will put it rightly, I'll say you're a scam. Female, I'll say Roya is a scam. Because yes, if you're a pastor, let it be known you're a pastor. That's another issue entirely. But if you're trying to play a pastor's role, and at the same time you're trying to put some jest into it so that ìwọ tó bá gbà mí gbọ́, it will be at your own peril. It is a typical behavior of scam artists, so that they can have something to defend themselves with later on down the line. You behave like you're serious, then you make it look like but that your boy is serious, you go serious. You keep people guessing. It's a typical behavior of scam artists. And from other aponisho kan tá stream on bí show ẹ̀kan ní last Wednesday nígbà tí gbogbo kíní yẹn ṣẹlẹ̀ nígbà yẹn tí oníkùnrin inú rún àwọn kan tí a show bẹni tó serious tí wọ́n á tún dá sẹ́fẹ̀ pastor tòun ṣépè o pastor tòun ò ṣépè o. One way or the other, people who are not of sound and logical mind, they might fall for that tactics. I think this guy is serious. Àbáwọn èèyàn lógò kèyí pé nínú àwọn inú òde ràn àwọn mọ́. So it will be difficult knowing everything, knowing all these things about Roya. It will be difficult to totally absolve him from guilt in all this. Because the way it's looking now, or not the way it's looking, what we've been able to establish from that past show, lórí dealing Yemi àti whether show lad àbí Joe lad yìí, it was more like a romance scam. More like it. If the case were to go to the authorities and all that, it would be treated like a romance scam.
So, and eventually, in this kind of romance scam, you have accomplices like Royal, which is looking more like it from the explanation, from his own admission too. So the truth there is that nobody anywhere except Royal has issued a disclaimer clearly somewhere that it can provide to the public for us to see. They have clearly told you what you're doing is at your own peril. I will not be involved in it. There are some people, I think some people who do this, what do you call them again? Relationship àbí connect tó máa ń connect àwọn èèyàn lórí platform wọn who wọ́n ṣe wà bí lẹ́gẹ̀ ṣe máa ń ṣe yẹn. Some of these people, if you go to their platform, tẹ́ mọ̀ pé tẹ́ bá wọlé sí platform wọn bí nsìn, I think there is a welcoming note from the host. You will see there that, oh, you meet people here, but if you connect with them, it is at your own risk. It is a disclaimer. Something like that will protect the host. Orí platform ẹ̀ láti pàdé bóyá òun ló ṣe kíní kan òun ló arrange ẹ̀ ó ti kọ́ síbẹ̀ gàdàgbàgà pé ibi yìí ó máa bá oríṣiríṣi èèyàn pàdé o. Anything, any transaction you do with them, you will bear the full responsibility. In my own opinion, except Royal can show us at any point in time where he has issued such a disclaimer, whether explicitly or maybe in a coded way, thinking, oh, the lady will get the message. Otherwise, if we can establish that Jollard or Royard involved himself in a romance scam, then Royal everything has a case to answer. But unfortunately, wọ́n ti bà gbogbo ẹjọ́ ẹ̀jẹ̀ with and go sórí social media and adjudicate ẹ̀ bí yìí and litigate ẹ̀ ní orí social media. Wọ́n ti bàjẹ́. If we were to go the proper way, it will be treated as a romance scam. Oníkálùkù á dẹ̀ gba portion ẹ̀, á gba portion of rice ẹ̀. So the tó bá ń dùn Lady Yemi yìí, I think people should listen to her. They should really listen to her to see what will resolve this case for her. Yes, whether you think she's having a mental breakdown or anything, or psychosis or anything, listen to her first, whether we like it or not. She has been scammed. Yes, bóyá wọn fipá gbowó lọ́wọ́ ẹ̀. But when the issue of heart is involved, when love is involved, people don't think logically anymore. Yes, we like to believe, ó yẹ kó fọpọ̀, ó yẹ kó rọpò lú ẹ, but then that is why you have that protection. Yeah. Maybe. Ẹ̀yọ̀ kan fún bó báyọ̀ ṣeré ni. Ó yẹ kí tiẹ̀ ti gbàgbà gold lórí yín, but then sísè pé náà ni mo dá yín lóko. Èmi gbọ́ gáìdì pa ni. Èmi gbọ́ gáìdì. Èmi ò ṣòtè. Since tó jẹ́ pé mi náà mo dá yín lókòwò ẹ̀, so kí ni mo fẹ́ gbà fún náà anyway, so àtàjọ máa scam àwọn ẹlòmíì. So what was I saying? The issue of the heart is really hard to think logically. So, and that's why our society, our lawmakers, our government, they recognize this delicate situation that when you're in love, you will lose most of your senses of reasoning. That's why the protection is there, that yes, don't take advantage when they are in love to get money from them. Don't take advantage, and that is what brought about all this romance scam, making it as a criminal offense. Because they need to protect people when they are at their vulnerable states. And we cannot downplay it. Yes, Ogba, Cheko money, Cheko Shekinikon, òun ló kówó ẹ̀ sílẹ̀, òun ló latan sílẹ̀, òun ló Shekinikan sílẹ̀. Yes, it's all fine. A lè nà wọ́n létà tán, but ẹ jẹ́ ká bá ẹlẹ́yọ̀ lọ́rọ̀ náà, àbí ká lé ẹlẹ́yọ̀rọ̀ lọ.
Katoa Fiabo by the year. We cannot make it to look like, oh, it is now normal. It is now a thing in vogue. It is now the order of the day for people to be scammed because they're in love, because they're not thinking well. We now make it more. We now make it like they should bear the brunt. Who are we then if we cannot protect people that are vulnerable? Because at the end of the day, if you look at it critically, it's not different from when you're protecting a child from an adult who wants to molest the child. It's not different from when you're protecting a mentally deranged person from somebody who has the capacity and wants to abuse or take advantage of them. It is not different from when you're protecting your own child from bullies in school, from bullies in your environment. It is the same thing when you protect people who are in love, who are vulnerable, and you have other predators somewhere trying to scam them of their hard-earned money because they are in love. It's not different. So let's not try to sugarcoat it or try to shame these people. Yes, it's not a crime to fall in love, but it is a crime for you to take advantage and scam somebody who has fallen in love. It is still a crime. At least the last I know. So if she continues mentioning Royal's name, I will say we listen to her. We see where her pain is really coming from. If she can connect, or if we can help her connect Royal to this romance scam, then we should all come together and call Royal out, and not just paint her as a bitter soul, as a mentally deranged person, or somebody who is just all out for revenge. I don't know the specifics of this case, but I'm just saying, if somebody is tebara gbalagba ton sare kiri losogan, ẹ jẹ́ ká stop ká wo nǹkan tó ń le. Ẹ má kàn jẹ́ ká pè ní wèrè. So that's what I'm saying. So nǹkan tó ń lé ó ti sọ nǹkan tó ń lé òun. Wọ́n ní ṣó fẹ́ gbowó padà. Ó ní bọ̀bọ́ yẹn láwọn family member tó ń tọ́jú bá kò ń pé so òun ò fẹ́ ní pé kó máa sanwó padà. Nígbà tó tún yá ó tún lóun fẹ́ fi ṣe awareness ni. Nígbà tó dẹ̀ tún yá ó tún. To me, Mr. Baita, all of this me still stand on it pé bọ̀bọ́ yẹn dáwó padà, ó dẹ̀ ti lóun máa dánwò padà, ó máa dánwó padà, ó dẹ̀ ń dáwó padà. That is all. Mr. Baita, all of this ni pé wọ́n ń lo agbára lórí girl yẹn. I stand and restand on that. Tẹ́ bá ń wo comment section, wọ́n lọ ń reports, and the lady is scared of losing her children. One lower agbára lórí girl yẹn, and that is wrong, and it's wrong. Just to shut her up, oríṣiríṣi move ló ti make so that girl yẹn ò ní sọ̀rọ̀. Tó bá ń sọ̀rọ̀, a máa ní tí ó bá ń ṣe pé òun kàn ń dákẹ́, òun kàn èèyàn jẹ́ lé kókù. Single mother tóun àtàwọn ọmọ ẹ̀ ti jọ ń rera wọn bọ̀ láti bí kìíní kó wá ti torí mistake tiẹ̀ kó sọlé ayé àwọn ọmọ yẹn di bí ó ṣe jẹ́. Me am against when it's about to involve ọmọ. Me, I don't like it. I was on a live níjọ́ tí mo sọ yẹn tó ń sun ẹkún tó ń sọ pé òun dọ́pọ̀ mọ́ òun dáná lọ́wọ́ bóyá ó ní gáàsì tán àbí nǹkan ó láwọn ò ní owó kankan nítorí ìgbésẹ̀ tóun lọ kóra òun sí táwọn fẹ́ fi ra gáàsì òun ní láti padà sílé òun sọ fọ́mọ yẹn pé kó drop oúnjẹ yẹn òun lọ gba gáàsì lọ́wọ́ mi ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ yìí mo gbọ́ fúnra mi mo bọ́ sórí live LFYP mo gbọ́ ni ìfà ìjọ yẹn mo kọ̀ wò pé how can you just be this stupid and okọ̀ bá yí ara ẹ jẹ́. I was angry with her and I left IFYP that day. Ó ní òun gbóúnjẹ pọ́mọ òun gbóúnjẹ kaná pò òun ò ní left IFYP that day. Ó ní òun gbóúnjẹ pọ́mọ òun gbóúnjẹ kaná pò òun ò ní left IFYP that day.
ó ní òun gbóúnjẹ pọ́mọ òun gbóúnjẹ kaná pò òun ò ní. mi kanlẹ̀ sọ̀rọ̀ tẹ́ ń sọ ni. Oh, okay. So fúnra mo jẹ ìgbà tí mo gbọ́rọ̀ yẹn mo fò pé èèyàn lọ finish ó ní òun tún máa múṣẹ́ mọ́ṣẹ́ ni. How do you explain to those children wípé mistake tiẹ̀ òun ló ń affect àwọn ọmọ yẹn? Ìwọ tí àtọ àwọn ọmọ ẹ̀tẹ̀ tíjọ́ manage ara yín. It's not a crime láti sọ pé bí o fẹ́ marry pé bí o fẹ́ lọ́kùnrin lórí. She's still a young lady, and just as you have said, there's no crime in falling in love. Why do you have to do that to that lady? Àwọn ní ọ̀nà ń sanwó ó dàpọ̀ ní September àbí nǹkan náà máa san 200 àbí nǹkan. I heard from her. September àbí nǹkan ló ní wọn tún ti san nǹkan kan fún òun mọ́. What is wrong is just wrong. What may I feel like? Ẹni ẹlẹ́ni tí ń live life ẹ̀. Ẹbí prophecy wèrè yìí náà òun ló fi tàn. Ṣebí wá miracle aṣáwá bíbà tí Wálé ń perform àbí kí ló sorry Roya Wálé má bínú jàre tó ń perform miracle ṣebí we all watch it here tó ń perform miracle oríṣiríṣi tó lóun wá woroko ìwọ tó bá lá woroko máa bọ̀ lókè ṣé yìnyẹn ṣì ń ro àbí kò ro ẹ mọ́ we all saw it here. Reason why I will not blame that lady ká ní èèyàn tó wà ní ọkọ. I'm telling you, I won't be by now. I turn camera by là ń wò. Ó ní first miracle tó ń fẹ́ ṣe jọ́ ẹ̀ báyìí. Ó láwọn téyín bá ń dà láàmú ó ní kó máa bọ̀ lókè. Àwọn èèyàn sọ pé ó ń woṣẹ́ ni wọ́n sọ pé ó ń ṣe kinní kan ni. We watched it. A jọ bẹ̀rẹ̀ show yẹn, a jọ parí ẹ̀ ni. Ìyẹn lásán gan táwa rí yẹn gan we like then so gbogbo eléyìí ń ṣẹlẹ̀ lórí TikTok àjẹmọ́. So mi ò single mother ni ó rí ó sọ oníròyà rí òun ó jẹ́ ṣèkà fóun ó lóun close mọ́ dáadáa ó lóun jẹ́ máa ń sọ fún òun máa ń sọ̀rọ̀ fún dáadáa táwọn jọ máa ń dá para ló jẹ́ pé òun ni ló sọ pé òun ní ọkùnrin kan tó ń fẹ́ gbé fóun. The fact that you introduce that lady to that guy tó jẹ́ mọ̀ wípé ó ń dá manage ayé ara ẹ̀ ni ṣebí òun ló ń sọ pé ó níyàwó yìí so fẹ́ sọ pé òun ò mọ̀ tẹ́lẹ̀ pé ó léyàn ni kó tó introduce ẹ̀ sí lady yẹn so it's pure scam it's a plan scam work mi ò mọ̀ bí mo fẹ́ package ẹ̀ my own observation thank you. Yeah, I agree with you because whether we want to admit the truth or not àbí ìbàtọ̀ gúnmu lady emotionally ni it is called emotional grooming. Make it right. Yes, one way or the other bóyá ó ti jábọ́ sí Royal lọ́wọ́ ó ti gbéra ẹ̀ lọ́ba ó ti ní problem kan tí Royal lè heal because at the end of the day okay now let's look at this issue ẹ jẹ́ àfi whichever side that belongs to silence lórí ọ̀rọ̀ yìí let's look at this issue logically. To you or to anybody here in comment section anywhere, is Royal a real pastor or in quotes man of God as you call them? At least from his displays on social media and everything, would you call him pastor Abenite Young Beshoro Loba? No, nobody will call him that. So for him to now put himself in a position pé okay mo lè solve problem well because I remember again nǹkan tó lady lọ́ba nìyẹn pé kó pe òun pé bóyá káwọn sọ̀rọ̀ later. That's where it started from. So for you to have put yourself in that kind of position pé o lè tán ṣòro lady yìí wọ́n fẹ́ pa o ní ọṣẹ kan tó fẹ́ fún ó dà pé lady yẹn ṣó àwọn lọ́fíńdà bí àwọn kankan tí yẹn láwọn rà àwọn ṣẹ́tà láwọn fẹ́ ṣe. The mere fact that that's where this relationship or everything started from, generated from, it makes it look funny. It makes it. Ẹ má bínú Mr. Pythagoras lórí àsọfún pọ̀ fẹ́ pa. Pé kó get in touch pẹ̀lú òun pray fún. Òun wá fáwọn family member ẹ̀ lẹ̀. Ó wá lọ bá Royal that agbàtẹ̀bẹ̀rẹ̀ ń sìn àwọn èèyàn ní fake pastor. You don't see him as a pastor. I don't also see him as a pastor. I don't. So, if somebody like that tells you, and you went back to that same person,
Yeah. So Now you are getting my point, Chobimi. And the point is now not to shame the victim. If somebody has placed themselves as a predator, regardless of the stupidity or the what's the word now? Illogical decisions or rash decision of the prey, we should not be involved in blaming the prey here, because we can all establish from this fact that Royal is not a pastor. Yes, but you possess any gift, we don't know. Yes, Mobani. Yeah, mo tún fẹ́ ká wò from this angle. Wọ́n ní kí ló fẹ́? Òun ò fẹ́ nǹkan kan, òun kò fẹ́ create awareness. Ká lómi máa fall prey. Could it be that nísìnyí à ń wò ó pé ó dà pé there is more to this thing tí lady yẹn gan ò lè sọ jáde? Could it be that pé in that is fake pastor or something, the lady too is involved? Bóyá ó wà lára àwọn tó máa ń lò fi ṣiṣẹ́ yẹn. Since there are something, because the something looks so shady, that really more. Yeah, I get it. There might be a lot of things in there that is not in the public. The lady said something. She said, òun ò gbà táwọn èèyàn ní kó report ní ẹ because ó láwọn kankan náà tó wọn táwọn àti wọn ti jọ ṣe nígbà torí ẹ òun fẹ́ let go ọ̀rọ̀ ẹ mo gbọ́ yẹn lẹ́nu ẹ̀ fúnra mi so àwọn nǹkan tọ́jọ́ ṣe pọ̀ yẹn là mọ̀. Because at the end of the day, I know they are trying to throw the law book or the rule book at this lady. Moya or Roya Nabi, whoever it is, to fair mas stronger me, or fair I will suggest that they find a way of handling this issue quietly. It will be bad for everybody, and at the end of the day, they might think Lady Gogoloma Loma ni juju. No, the law, the system will protect her, because the system will see the way I'm seeing it. She is a prayer. So relationship no lose the most. So by all accounts, she is the victim here. She is the victim. The law will tell the guy. Sọ pé bàbá yìí lóhùn sanwó kò lóhùn dáwó padà kò dé jiyàn pé kí ọ̀yàn bóhùn yáwó. The law will tell him go and refund the money. That is it. No. Any sure I stop in there. If a fraud has been committed, a fraudulent action has happened, the law will not just ask for restitution. No, what is the fraud? What is the fraud in this? Any exchange of money that starts with false representation, it is fraud. Mr. Paita, wọ́n ní kò sí evidence. Wọ́n ní kò sí evidence. Evidence of what? Tó fi ṣe gbogbo kínní yẹn nǹkan táwọn lọ́ọ̀yà yẹn ń sọ lọ́sàn-án ni àwọn lọ́ọ̀yà tí mo sọ pé kò déédéé. Okay, I can manufacture the evidence for them right here. I don't know the case, but I can lead them to where the evidence are right here. That was not the case. That was not the case. The guy has said, "What about people sorrow lane? What about sorrow lane?" But at enjoy it in borrow the category not so. But when you suppose hello, for the support to go yawo, buy yawo, and then refund. Oh yeah, I'm going to fraud, you know. There's another point out where the fraud is good. So this is fraud. First thing, where fraud starts from most of the time is false representation. When you make false representation to anybody, and this includes royal here too. If you present yourself as a prophet, as a man of God who can help people solve their situation, and you are doing that just to get something of value out of them, and you are acting dishonestly, that is the basic or classic foundation of fraud. And that is where the fraud is here. You have acted as if you love this woman. Remember. Hold on. You ask a question, no? You ask the question here.
Does Yeah. Royal or do you see Royal as a pastor? Everybody said fake pastor. No, I Yeah. myself don't But see him as a pastor. yeah, but he has presented himself. He has represented himself to be a pastor who can solve people's issue. So he has made a false representation. And I can tell you that representation he might have made also. And he has acted dishonestly. Because number one, honor people ìjọ ń gbé papọ̀ ni. Ìwọ ló dẹ̀ ń parí ìjà fún wọn. One way or the other, ó mọ̀ ń pọ́n yáwó lọ́wọ́ ara wọn àbí wọ́n yáwó lọ́wọ́ ara wọn bọ́lọ́gbà náà fúnra wọn. There's dishonesty láàrin yẹn pé ọmọ tí mo wà pẹ̀lú ẹ̀ yóò ti níyàwó tẹ́ bá kọ̀ǹfẹ́ra yẹn lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan ni o. He has not been honest with the Lady Yemi. No. Yes, only máa jẹ́ pé òun ló gba awé ọ̀gá àbóhùn gan lórí benefit, but he has acted in a way that has enabled or allowed this other third party, Jola, Dabi, whatever orúkọ tẹ́ bá pè, láti lè get something of value from this woman. And I was answering your question the other time that fraud does not just end with oya dáwọ́ ẹ̀ padà, má dáwọ́ ẹ̀ padà. No. Once it's a criminal offense, you do time for it. You pay fine for it apart from restitution, apart from refund, apart from them not allowing you to keep proceed of your crime. You still do some time or you pay some fine for it, depending on the on how big or how small the fraud case is. But the basic thing is, have you presented yourself in a way you are not to get money or something of value from this person? And in this process, have you been honest or not honest with them? These are the these are the things that you use in deciding whether fraud is involved here or not. And if we can answer the questions ourselves, I believe we'll be able to establish here that there is something fishy here. It's not smelling nice. And if it doesn't smell nice, definitely there's a crime involved. Then there's another thing they said. That lady yẹn bóyá ó ra fóònù àbí ó gba fóònù fún bọ̀bọ̀ yẹn. Ìgbà tí Jáde wá ní kó fóònù ní fóònù. Bọ̀bọ̀ yẹn ò fi fóònù sí factory setting tó dá fóònù padà. So I think she has some evidences with her, but she's not saying anything about it. Because I'm not sure. Yeah. That might be another part of it. Tó bá jẹ́ pé láwọn evidence kan lọ́wọ́, àbí pé láwọn kọ̀ọ̀kan tó wà reluctant or hesitant láti speak or talk about. It could be like she's still under the hold of these people, under the control of these people one way or the other, or afraid for her safety, her life, her children's safety, afraid for herself, or maybe afraid of people shaming her, even when they know the extent or how deep this thing runs. There are a lot of things that could be involved here. Break it down and analyze it. That's what I'm saying. Quiet way. Láti tètè set way. Tó bá fẹ́ raise awareness, kó fi sílẹ̀ kó raise awareness. Òun náà ti involve ara ẹ̀ nínú case yẹn. Kó jẹ́ kó drag orúkọ wọn for some time. If that will save him further embarrassment or even save him some legal battles in the UK there. So I think he should just take it with grace. Take it lying down. He should reflect on his own actions too and try and retrace his step and be a better person. Let's conclude. Yeah. Okay. Èmi o. Tí bá mú èsì tàtẹ́ mi. Mr. Pythagoras. Kí lẹ dùn sí? Èmi lọ́ọ̀yà Tigress. Sọ̀n. Sherry, tú èmi. Tigress náà. Mr. Pythagoras, ẹ má wọlé jẹ́ kí gbogbo ọmọ nítorí ẹ̀wà bíbà ṣe bẹ́ẹ̀ máa tó fi wálẹ̀ lọ sùn ẹ má wọlé ṣé gbé mẹ́ta là máa ṣe fún gbogbo yín ẹ má wọlé. ẹ má mú bébí sọ́wọ́ mo 5 other person lọ́wọ́ but ẹ fi bébí nílẹ̀. Bébí Mr. Pythagoras ẹ jẹ́ àparí ilé kí tó wá fẹjọ́ bébí yìí sùn.
So, Mr. Pythagoras Sherry, in other words, me, I understand the standpoint of where you want to say, oh, because he presented himself as a pastor and making the lady believe that, okay, I saw don't share, mo lè wò ẹ́ sàn, right? But ẹ má gbàgbé, the lady has not sọ pé ó ti bá mi wá àìsàn kan rí, or èèyàn kan ti wá ó ti sọ pé pastor yìí ti bá mi wá àìsàn kan rí that will make her believe pé kí àìsàn tó ń ṣe mí, then lady yìí àìsàn ò ṣe o. And according to what I'm going by what she said with her mouth, pé ọ̀rẹ́ ni òun àti bọ̀bọ́ yìí àwọn jọ máa ń sọ, òun ti máa ń sọ fún pé ṣe mọ̀ nípa relationship, which I understand 100%, right? But this lady, mi ò fẹ́ sọ nǹkan tí mo gbọ́ behind, torí mo fẹ́ sọ nǹkan tí ó wà in the public that everybody náà ti fetí gbọ́. I don't want to say nǹkan tí mo ti gbọ́ apart from social media. She get. So, ṣe rí ibi tí èmi ti really wọ́n pé this girl herself, there is something else there for her. And me, I'm not going to stand on it's a fraud. Because even there was a time, according to what this lady herself said, pé àwọn owó yẹn gan tó ń dá padà ń jọ kan, pé òun fún ní owó yẹn padà. And people were, and ibẹ̀ yẹn làwọn èèyàn tó ti wá bẹ̀rẹ̀ pé okay, what is it gangan that you really want? Kí ni nǹkan tí wọ́n fún, kí ló fẹ́? Ẹni tó bá fẹ́ owó, tó bá mọ̀ pọ̀ scam ẹ̀, you want to make awareness, wọ́n fraud ẹni. I want my money, I want to make awareness. I want my money, tó bá fẹ́ yẹ kí n sọ ní síta, I want my money back. And according to our sister host, wọ́n ti bá wọn sọ̀rọ̀ lẹ́yìn, wọ́n ti jọ sọ, wọ́n ti jọ yanjú ẹ̀. Even Victor King too said pé àwọn ti bá wọn sọ̀rọ̀ lẹ́yìn, àwọn ti bá bọ̀bọ̀ yẹn gan sọ̀rọ̀ pé ọlọ́gbẹ́ni ò lè máa sọ 200, that is too low. You have to increase the money, at least pay ẹ tẹ kọ́kọ́ fún maybe 2,000 up front. She get kọ́kọ́ fún ní 2,000 up front. Tó bá fún ní 2,000 up front, then they can now be going láti máa ṣe kìíní bye. Then wọ́n ní wọ́n jọ agree, then she will not come out and throw them again. She get, but yóò ní wọ́n claim pé ìgbà tó wà ti jọ sọ̀rọ̀ yẹn, tó ti jọ clear, tó ti jọ sọ gbogbo eléyìí ẹ̀yìn ni o. Now this girl now posted, girl yìí wá post video nípa bọ̀bọ̀ yìí again. So àwọn ilé wa lọ bá sister tèmi, wọ́n wá lọ bá padà pé okay, ẹwọ ẹni tẹsọ pé bye ẹ wo nǹkan tó ṣe é sí. This girl now wá ń claim pé fídíò yẹn òun ti fi time sí already tó máa post, wípé so automatically ni fídíò yẹn post, pé kò ṣe kò lọ post ẹ̀. She get. So àwọn yẹn wá ní pé okay, lẹ́yìn ìgbà tá ti sọ̀rọ̀, tá ti jọ àdúrà lórí nǹkan tó ti ní pé òun ṣe, lẹ́yìn ìgbà yẹn girl yẹn tún ṣe live. So ibi tí difficulty ti ń wà nínú ẹ̀yẹn, okay, you will agree pé okay, báyìí ká ṣe báyìí. To ti ráwọn èèyàn tó yẹ pé okay, they are saying okay, they are the intermediary between you guys, right? Yeah. wàá lọ ṣe nǹkan mi, and you will now be giving excuses. So Sherry, Amy, the girl has to come, láti come forth. Kó wá rí lè sọ, ṣówó ló fẹ́ gbà ni, or there is something else there that you want. Ṣé tí wàá bèrè yẹn lọ́wọ́ ẹ̀ all these agreements. So ẹ wá mọ̀ kó tó wá ṣẹlẹ̀ lẹ́ni again, ó wá ṣe life lẹ́ni again, ó tún wá bẹ̀rẹ̀ sí ní rojọ́. Ìgbẹ́ tó ti wá rojọ́ yẹn, ó ṣàwá ń sọ àwọn tó bá sọ̀rọ̀ lẹ́yìn, according to ẹ̀gbọ́n sister tèmi pé
ó tí àti rojọ́ yìí gbáyé ní ìyàwó kinní náà ti wá tí bá mú comment section tí bá mú yí sọ readers touch tí bá mú yí so wọ́n níbi ilé kọ́ bí sábà kó wọ́n tún kọ́. ẹjọ́ tó yìí nìkan máa gbé yín lọ sí ká gbé yín lọ ẹ̀wọ̀n tí àbúrò ẹ̀ náà ti bẹ̀ ti gáàjì dáadáa ẹjọ́ kan máa gbé wa lọ ká bí sí wa. So ìgbà tó wá sí ilé ọmọ orí kọ́mẹ́ntì kan kò fún ẹ̀dọ̀. Ọ̀hánà tó kọ́ máa kàńtà. Torí pé Trump gan wò pé no bí mi for this one I no enter the. No. Sherry ẹ jẹ́ kí n sọ kankan fún yín. It's just like in facing kẹ́tì mọ̀ pé ẹni yóò fẹ́ ṣe. I'm just setting an example. Ẹ ti mọ̀ pé ẹni yóò fẹ́ ṣe. But ó wá ríyàn tó bẹ́ẹ̀ mu right tó wá sọ fún yín pé àbí tó wá wà láàrin méjèèjì pé tó dẹ̀ ti wò okay ó ṣe kò ṣe these people are involved. Now we have ẹni tó mediate between them. So they are now saying okay this is it báyìí ni. And you yourself you are not even giving that your ẹni tó mediate láàrin yìí yẹn gangan you are not even giving that chance to hold them down. You are not. So kí ni nǹkan gangan tó ń náà fẹ́? What is it that she wants? Èèyàn fẹ́ ṣe agreed 100%. They don't want to. Question ẹni mo ń bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ yìí náà sí iṣẹ́ níbo ti dúró láti bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ ẹ pé what can we do to help you? Because apparently she needs help create here. awareness in me. She wants to create awareness in me. Yeah, and we should be wrong to do that with all that has happened to her. I don't think she'll be wrong to do that really. Nobody is saying that she should create awareness, but ó fẹ́ gbowó. At least tó bá tẹ̀ máa pé okay why pé òun ṣe lọ gbọ́n okay tí bá gbowó mi tán màá ṣẹ̀ṣẹ̀ wá detail ẹ̀ pé okay this was what I went through pẹ̀lú àwọn people yìí. Okay ẹ jẹ́ wá sọ fún ìjọ bí mi could it be possible pé bóyá àwọn people yìí ṣì ń scam àwọn kan lọ́wọ́ àbí some people can fall into the trap of these people while she's still getting her own money and it will not sit right with her or her conscience will not allow her rest if she allows this campaign, this enterprise of scamming people to go on. And maybe that's why she's picking up. And that's why I'm saying no matter how much she comes out to talk, what they should be doing is going to her and asking her what the issue is, what she wants them to do to make it stop. Or they should just man up and take the bullying for a while. She will not talk about it forever. Okay, Mr. Pythagoras, do you think that if they truly, if it's about the bullying for them, do you think they will care taking it? Chebinjo to pariwo ko so gbogbo e nípa Royal still came out and do his pastor kini lórí online now. Maybe he was expecting that the lady will get tired. Only jẹ́ pé bóyá D kan ti fẹ́ sọ fún wọn. But Mr. Pythagoras, it's not even them that is pushing anything or that is saying kiniko. She gets. It's not them that is like kiniko. What he agree, eti just so right, eti she right. So if she said okay, she wants to continue to make people aware. Let them know that people you want scam me you then go and report them to the government. And this is exactly what they are telling you. Go and report only orishirishi threats. Káwọn náà lọ report ẹ̀ sí gọ́ọ̀mẹ̀ntì náà káwọn náà bá tara tí wọ́n náà bá lè gba dragging. Àwọn royal àti everybody tó bá rọ̀ bí alẹ́ dragging ni o. Wọ́n lára wọn gba dragging ni o.
wọn ò lára wọn ò gba dragging o ẹ má jẹ́ àfihàn pé kò dragging mo ṣe wà ní mo she tún will just drag suspect them àti for tó a wà minute. lókè mi. àǹtí ṣé ẹ̀ẹ́pẹ́ ń lo àkáǹtì ní ẹ̀ẹ́pẹ́ ilẹ̀ ń sáyìn ògbùfọ̀ pápá wà fún ọjọ́ onígbọ́mọ̀ yìí náà ti ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú lórí àbùkọ́ tó mọ̀ ju kẹta mọ̀ lọ́ndìdà ẹjọ́ ní èèyàn níbi tá a wà yẹ jẹ́ ká gáìdì dáadáa ò fún ọ̀pọ̀ ìdílé tẹ́lẹ̀ owó yẹn ò pọ̀ náà ẹ bá wọ́yà tán náà ká kó lórí ọ̀rọ̀ yìí náà. gbogbo ẹni sùúrù Màmú. ẹ má wọrí 11 o'clock ti fẹ́ ẹ ní 11 o'clock ti fẹ́ ẹ ní ká máa gbọ́ gbogbo ìgbà táwọn ṣe títà yín lọ́sùn máa bọ́ tàbí àwọn ní gbogbo títà evidence máa bọ́. àwọn ní mouthpiece. ó ṣe é gbọ́ wọn ní ká débì lẹ́yìn ìjàpá ìta. is the correct 11 time wo. Nàìjíríà 11 time Nàìjíríà. táìmù ló máa ń wàhálà máa dẹ̀ ṣe fún yín níjọ́ Wednesday mi ò ṣiṣẹ́ mo máa dẹ̀ lọ tí rọ́dọ̀yà bá ṣí platform tó bá bẹ̀rẹ̀ pastor èmi ni máa lọ ṣàyẹ̀wò fún bẹ́ẹ̀. ọtún bá máa ń dìbò. Ọ̀túnba mi sẹ́ Ọ̀túnba kan báyìí. so Dr. Mọ́lára ẹ má máa káná jù ẹ má máa já jáde àwọn Dr. Mọ́lára yìí sá ó bá ẹ ṣe Dr. Mọ́lára ṣe tí bá ń lọ báyìí ló máa ń fọ́ lòdì Dr. Mọ́lára gbà mo fẹ́ rí yín náà I wanna hug you. Hug you. yes ma'am. ẹ dábà wa mute o àdúgbò láriwo tí ń wá báyìí tí Mr. Paita ni. ó lè jọ́dọ̀ mi ní o. ọmọ àti ẹ òkútẹ yé wa ṣó èní ìgan lágbára. ẹ máa manage ẹ bẹ́ẹ̀ ní ẹni choice ọmọ pa. Namesake, I will hug you too soon. I wanna hug you too. But my hugging is expensive. It's only for Mr. Paita. Because ẹ jẹ́ ká pariwo àwọn fake pastor àbáwọn wèrè yìí síta kó tó ba ayé jẹ́ jìnnà. Mo rí pé àwọn èèyàn gan drag ọ̀rọ̀ Àgbàlá Gabriel yìí bó ẹ̀yẹ kọ́ drag ẹ̀. I think ṣé last year náà ní àbọ̀pá year lọ̀rọ̀ ti mú ìdí yẹn náà jáde pé owó bọ́yé ń kẹgbà sí ìdìbò bọ́yé ń nà. These people are becoming a thing in our society and they cannot be anything like we are talking too much about it. And that's why it looks like I'm on the side of the Yemi lady today. Because if she wants to create awareness for the next 1 year, by all means, let her go ahead. Because I saw awareness in the àwọn fall is a trap on people here. Because you can imagine, number one, though case I don't know the details, but my details you know that there is something fishy here. Imagine if the lady Àgbàlá Gabriel yìí nǹkan ṣe tó jẹ́ pé medical attention ló nídìí oní church ló lọ ń gbé church ló lọ ń sùn tó ń gbé ẹ lọ sí from one place to another tẹ́ ń fowó ra petrol owó tó yẹ kó fi ṣe nǹkan medically how did church treatment become something tó lọ ń sùn church fún tẹ́ ló wà lágbàlá church tẹ́ ẹ̀ ránjẹ fún wọn tẹ́ ẹ̀ ra ọtí tẹ́ ẹ̀ ra everything fún wọn. So I don't know, but at the end of the day, it's not easy. I don't find it as something enjoyable to blame the victims of this kind of issue, and that's why we will not dissect Bobo too much. But this man Àgbàlá Gabriel is becoming too much. Àwọn èèyàn máa ní jù tàì ní jù. Wọ́n á wá fún ẹ̀bùn ló ń kọ́lé fún wọn kí ló ṣẹlẹ̀ ayé tó wá tẹ́lẹ̀ okú láì nílé lórí ni tó jẹ́ pé lé ló ń kọ́ kiri lẹ̀ fáwọn èèyàn irú empowerment wo ni ẹ ló ń start pẹ̀lú mo fẹ́ kọ́lé fún yín mo fẹ́ ṣe kíní kan fún yín I don't know tábàdẹ̀ ń sọ̀rọ̀ àwọn tí church ò lè jẹ́ ká sọ̀rọ̀ nílẹ̀ ká tó sọ bọ́dẹ̀ jẹ́ táwọn muslim náà wọ́n lè jẹ́ ká sọ̀rọ̀ délẹ̀ nǹkan lọ́hùn ni kíní kan bó já sí láìfù kan náà tó fẹ́ sọ̀rọ̀ Àgbàlá Gabriel tó jẹ́ pé ìwèrè kan gòkè síbẹ̀ ká má sọ̀kọ̀ tọ́lọ̀ máa gbá alẹ́ lé lórí tọ́lọ̀ máa ṣe kíní kan mo fẹ́ gòkè lọ́ba ń bẹ̀ pé ṣé ẹ̀yà wèrè mà ìyá náà máa gbá àwọn lẹ́nu.
because tẹ́ bá ti lè mọ́rọ̀ bá ọ̀rọ̀ pásítọ̀ àbí imam àbí kinní kan people àwọn èèyàn máa bẹ̀rẹ̀ sí ní wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí ní act má fọ ọkàn mi má sọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀ ni. Pythagoras, Mr. Pythagoras, tí lady yẹn, I think it's one information tí according to me really follow Àgbàlá Gabriel gan but àwọn èèyàn tó bá ní ìdánwò fún kankan tó bá kò ṣe pé bí àwọn yẹn lọ síbẹ̀ fún ilé náà ó lọ síbẹ̀ pé kọ́ lè bá àwọn raise owó so nǹkan tí Àgbàlá Gabriel máa ń ṣe ni pé tó bá ti wá síbẹ̀ tó bá ní ìdíwọ́ on life a sọ situation ẹ fáwọn èèyàn àwa dáwọ́ sí owó tó bá dá fún ẹ ló máa ní fún ẹ. Do you know I asked this question yesterday, and the reason why I asked this question, Oya Milenu pé Mr. Baita ń sọ ọ̀rọ̀ lọ sí side because of I think the show was going on yesterday. Mo ní kàn jọ kàn bá mi mute pé something is just calling my attention to kí ni lady yẹn ń ṣe ní church. They can make video of that lady on a sick bed in the hospital and post it. The excuse I got yesterday, the answer I got yesterday was ṣe mọ̀ pọ́n bá ti ṣe fídíò wọ́n wá filẹ̀ tí wọ́n á ṣe fídíò ẹ̀ wọ́n á lè post ẹ̀ sí orí page wọn so wọ́n á dààmú oníṣẹ́ wọn máa ń go live pẹ̀lú ẹ̀ lójoojúmọ́ tán máa ń tan kámẹ́rà sójú ẹ̀ ní ló ṣe need láti wà ní church ẹ̀yin tẹ́ bá wà níbí lánàá ṣe pé mo yàn pé mò ń béèrè because at a point kò yé mi dáadáa I was asking yesterday pé why tó fi need láti wà ní church even tó bá jẹ́ deposit. wọ́n máa ń lọ síbẹ̀ fún help ni. tọ́ba kan ní kò yẹ kán wà ń bẹ̀ that's the point. torí pé kó lè raise owó fún un làwọn ṣe báwọn ṣe rò pé bóun ṣe ń operate. lẹ́yìn ìgbà tó dẹ̀ raise owó tó kọ́ jẹ́rí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àkáǹtì ẹ̀ ló máa ń gbowó sí I think he has a problem wọ́n ti sọ fún kókò gbọ́dọ̀ gbowó sí àkáǹtì ẹ̀ mọ́ that's the new device now. No, because people call him out. So ó fẹ́ fọgbọ́n sọ fún ọ pé ó ṣàkáǹtì òun mọ́ àwọn olùdáwó mọ́. So ló ṣe wá gbà sí àkáǹtì lady yẹn. So àwọn tó bá gbé wá ń sin àkáǹtì wọn ló ń gbowó sí. So táwọn yẹn wáyà ti ní pé àkáǹtì ẹni yẹn ló ń gbowó sí. Wọ́n máa ṣe sanwó yẹn lọ. àwa mú ọmọlẹ̀ sí church jẹ́ pé owó wà lọ́wọ́ yẹn lè lọ́lé o ibo lẹ́ lọ kẹ̀kẹ́ lọ gbówó mi lọ́lé owó mi wà lọ́wọ́ yín ẹ jẹ́ ká jọ wà church bí ká jọ máa wojú ara wa títa máa fi jọ náwó mi tán. You see these people just scamming people anyhow. ṣé wá rí tí ó bá wá ẹ má bínú Mr. Pythagoras tó bá jẹ́ pé lọ́dọ̀ tèmi o tó bá yẹ kó fẹ́ ṣe dáadáa ẹ̀ bóyá ìyàwó ẹ̀ ó yẹ kó lo àkáǹtì kan tó máa tàkẹ́ mọ́ foundation tó lóun ṣe yẹn tó máa fi gba owó because the more tó bá ṣe ń fẹ́ àkáǹtì àwọn tó fẹ́ help yẹn tó claim fún fẹ́ help tó bá ṣe fi tó ń fẹ́ àkáǹtì wọn gbowó the more náà ló ṣì máa ní problem yìí kò sẹ́ni tó ń bá yàn gbowó tí ò ní ro tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ sínú àkáǹtì ẹni gbogbo àwọn tó ń dáwó fún wọn tó ń jáde lánàá tó jẹ́ pé àwọn ló ń dáwó àwọn key people owó yẹn ò wọlé mọ́ bíi ti tẹ́lẹ̀ wọ́n ti gbọ́n. nǹkan tẹ́mi wá ń sọ ni pé ó sì yẹ kó sì lè gbọ́ àkáǹtì kan bóyá nínú àwọn ọmọ ẹ̀ tó trust tó máa fi tó jẹ́ kí òun ló máa rí owó yẹn ṣe to understand because to me gbogbo èèyàn ń blame ẹ̀ pé nǹkan tó ṣe ò dáa èmi náà kò ṣe pé mo sọ pé nǹkan tó ṣe dáa but at the same time gbogbo àwọn tó máa ń gbowó online ṣé gbogbo owó tó ń gbà náà kó sílẹ̀ ẹ jẹ́ ká wà realistic ṣé gbogbo owó tó ń gbà náà kó sílẹ̀. esma ẹ má jẹ àpọ̀tínlẹ́kí kò téèyàn bá fẹ́ gbowó sí àkáǹtì ẹ̀ kó gbà sí àkáǹtì ẹ̀ tó bá fẹ́ gbowó sí àkáǹtì ẹ̀ tó fẹ́ gbà sí kó dẹ̀ máa lọ títí ẹ̀ ó ti mọ̀ pé owó ẹ̀ ní kíkọ́ tó pọ̀ mọ́ with accountability or anything gbà sí ẹ̀yin yan mo fẹ́ ẹ̀pù ẹni yìí o ẹ bá mi sanwó sí àkáǹtì ẹ̀ o ọlọ́run á ràn yín lọ́wọ́ o ó dàbọ̀. wọ́n lè ti sọ sàkáǹtì ẹni yẹn ó yẹ kó jẹ́ kẹ́ni ẹ̀ máa kó yẹn lọ ni. tó bá lè jẹ́ tó jẹ́ pé ìwọ ló fẹ́ ṣe kinní yẹn ìwọ ló máa tó fẹ́ ṣe àkáǹtì ẹ̀ ló máa gbóhùn yẹn sí ìwọ ló dẹ̀ máa ràn náà and you will be accountable when people ask about it. Exactly. Mistake tóun náà ṣe nìyẹn. Mistake tó ṣe nìyẹn. Àgbàlá Gabriel náà ló mú lọ síbi I think mi ò wá aṣọ ẹjọ ẹ correct mi tó bá yẹ pé mo rọrùn o nípa Àgbàlá Gabriel náà ló organize àbí ló mọ ibi tó ti fẹ́ lọ ṣe kínní ní ìmọ̀ because wọ́n lóun ló gbé lọ tẹ bá rántí ní story yẹn náà
Wẹ̀ tọ́lọ́ nínú gbé nǹkan tó sọ ètò tó nínú pọ̀ jù nǹkan tí dànù. Àgbàlá fúnra rẹ̀ sọ nínú mo rí fídíò kan tó ṣe tó ní pé ẹni yẹn lédì yẹn ló Trọ́sì ni ló mọ wọ́n ibẹ̀. ti mọ iye tó fẹ́ ná kó tó wá sá tó ló ní ìdí owó yẹn ló ṣe wá ságbàlá gbé bẹ́ẹ̀. Because ẹ ṣàwo Oríyọmí ṣàníyẹn toríyọmí bá gbéyàn wá tó bá pẹ́ nìyẹn bá nídìí ẹ̀pù ó máa ń gbowó sọ́dọ̀ náà ó máa ń gbowó sọ́wọ́ tó jẹ́ pé òun ló máa kó owó fún ẹni yẹn so bí tóun náà ti ṣe mistake ìgbà tó ti mọ̀ pé ojú ẹ̀ ò lè kúrò níbi owó yẹn wàá kúkú gbà sọ́dọ̀ so that ó gbó ètò ṣẹ̀ṣẹ̀ ló ń gbowó lọ́wọ́ ẹni ìgbà tó ti lè gbá kàǹtì ẹni yẹn sílẹ̀ yẹn kò yẹ kó wá jẹ́ pé wàá tún wá lọ máa gbowó lọ́wọ́ ẹni yẹn nǹkan tó ṣe yẹn is very wrong. It's very wrong, honestly. So, but you know. And that's not just the issue. Yẹn nìkan kan ló wrong. Gbogbo ètò tí ń ṣe at least ti Muyideen táàrí bá wí dáadáa náà torí àkọ́ra jẹ́ ọ̀rọ̀ ẹlẹ́nu gbà náà ni bóyá àwọn tó ń bá ṣiṣẹ́ àbáwọn tó ní online tó ń tètè jẹ́ kí mátà ẹ̀ die down ọ̀ ń ṣiṣẹ́ overtime because irú dragging tó yẹ kó jẹ onípo sáré lọ sọ́dọ̀ Oríyọmí gbà yẹn náà wọ́n sáré sẹ́tù ẹ̀ lọ dọ̀bálẹ̀ fún ẹ lọ bẹ̀ ẹ́ wọ́n ṣe rán ẹ̀pù ní kíníkan gbogbo ọ̀rọ̀ ẹ̀ sáré die down gbà yẹn. but àwọn èèyàn kọ́ fún Oríyọmí gidi. ó láwọn spíkà káàkiri tó jẹ́ pé wọ́n ti sáré dìde fún wọ́n ti sáré ṣoríṣiríṣi fún. wọ́n búlì Oríyọmí lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀ gan. àló ẹni yẹn ṣe mistake ní step ṣé rí nǹkan tẹ́ sọ nǹkan tí Mr. Pythagoras sọ yẹn nǹkan tí kò bá ti ṣe nìyẹn ok o tí bá bẹ gba 1 million ló máa gbọ́ 100,000 lórí ẹ̀ wà á ti sọ because ẹ jẹ́ ká rò dáadáa ẹni ìglédì yẹn ó lo platform ní náà ṣé òun kò ṣe lọ tán fóònù tiẹ̀ náà kóun náà lọ náà òun fẹ́ gbowó ó lo platform àgbàlá whatever tí ẹni yẹn ń jẹ so ẹni yẹn bí ẹ̀kọ́ náà ti come ó yẹ kẹ́ni yẹn ti come straight ó yẹ kó ti come straight tó bá gbàyè báyìí owó tèmi iye tèmi máa gbà lọ́wọ́ ẹ̀ lélẹ̀ inú ẹ̀. kò tiẹ̀ ṣe nǹkan tèmi sọ nìyẹn pé kó dúnàdúrà tó bá lóun ṣe help òun ṣe non-profit kìíní kan charity bí ó dẹ̀ ń ṣe non-profit náà tó bá nídìí owó fún expenses tọ́dọ̀ ẹ̀ àwọn tó lọ bá fún help lórí kéèsì yẹn who says they cannot help láti fund àwọn private expenses tòun náà ẹ ṣe owó lágbájá tẹ dá fún wa o ó ti wà ókè ó ti gbowó ẹ ó ti lọ o ẹjọ á nídìí owó báyìí fún kinní báyìí àwa la fẹ́ lélẹ́yìí o kò ṣe anybody o àwa náà fẹ́ repo sí mọ́tò. Yeah, nothing is stopping him from saying that. Oh my God. Instead of going through this dubious way to get money, you tell people if they help, fine. If they don't help, then no more. Ọlọ́run kan sọ pé his time is up pẹ̀lú gbogbo nǹkan tó ti ń ṣe tẹ́lẹ̀ náà but gbogbo kìíní yẹn wọ́n wà lórí Facebook dáadáa tó máa ń ṣe náà tó máa láwọn gbowó fáwọn èèyàn òun gbowó fáwọn èèyàn you know so òun ni ò play game ẹ̀ dáadáa kò ṣe dáadáa but credit tèmi ṣì máa fún ni pé at least kò dẹ̀ ṣòun nìkan ẹ tó bá wòyàn sùsù tó bá ní ok ẹ jẹ́ ká help ẹ o ká bẹ́ẹ̀ gbowó ó gbé platform ẹ̀ sílẹ̀ nínà ẹ tó nídìí help kó náà lọ tan fóònù tẹ̀ náà kó lọ máa bẹ̀rẹ̀ help fúnra rẹ̀ náà so he uses platform but ó kàn you know is gbogbo nǹkan míì kò ti máa ń ṣe tẹ́lẹ̀ náà ló jẹ́ kí gbogbo wàhálà ẹ̀ náà tí àwọn èèyàn fi lè support ẹ̀ you know he did wrong I'm not supporting Àgbàlá ẹ̀ mi support ẹ̀ mo kàn ń sọ ni pé you know ìdíwẹ́ táwọn èèyàn ṣe ń bá àṣẹ yẹn because kò ń ṣòwò nìkan ló ń ṣe nǹkan tẹ́mi sọ nìyẹn o. àwọn a máa lo. ẹ mọ nǹkan tí Bashir Àgbàlá ṣe pọ̀ nítorí pé àbátú ọ̀rọ̀ Muyideen nìyẹn ẹ mọ̀ pé àwọn èèyàn support ẹ̀gàn lọ́rọ̀ Muyideen. That's true mo rántí even with some of the speakers pàápàá wọ́n wá reflect àwọn speakers gan support ẹ̀. ẹ mọ̀ pé Muyideen sọ gbogbo nǹkan tí Muyideen sọ Oríyọmí gan ò lè sọ síta. Muyideen sọ débi pé ó ń báyàwó òun sùn ẹ wo nǹkan tó jáde ń sìn pé Àgbàlá Gabriel ó ń gbólóṣó ó ń gbọ́ ọmọ kò á tún bá wọn sùn kò tún ní sanwó. lady kan tó kọ́kọ́ fẹ́ kàṣẹ̀ ẹ mọ lady star lady yẹn ìyẹn ló kọ́kọ́ ṣe tó lọ fọlọ́pàá gbé lady yẹn ń gbà yẹn so ọwọ́ ò mọ́ rárá so ọwọ́ ò mọ́. fóun náà lọ wá ṣẹṣẹ torí mi ò mọṣẹ́ iṣẹ́ wo ló ń ṣe náà. kò níṣẹ́.
bóyá kóun náà lọ wá ṣẹ̀ṣẹ̀ torí kò níṣẹ́. gbogbo kán wá sọ kán máa báwọn èèyàn gbowó yìí tán wá sọ ọ́ di iṣẹ́ yìí it doesn't make sense. kò níṣẹ́. It doesn't make sense. ẹ wo bóyá ṣe tó Muyideen ilẹ̀ tó gbé fún wọn ṣe mọ̀ pọ́dọ̀ Oríyọmí ló ti sign ẹ̀ off ẹ mọ̀ kókò ṣorúkọ wọn ló fi síbẹ̀ tí ò lè yẹ kó sign ẹ̀ Oríyọmí ní kọ́kọ́ pépà ilé yẹn wá kó tó wá sign ẹ̀ ó fi sign ẹ̀ off fún Muyideen gbàdúrà Oríyọmí wo pépà ní bọ́tà ṣèbẹ́ lóun ló nílé kílódé orúkọ ò sí ń bí kẹ ẹ jẹ́ kó bọwọ́ lùwé ẹ̀ òun ló níwé ẹ̀ tí n tó fi ṣe ní láìfù gbà yẹn. No, that girl Tracy. I'm not excusing him for his dubious acts. Èmi ò dẹ̀ rí, honestly, èmi ò rí as a man of God. And like I said, I have never supported him, but I'm just saying that pé àwọn èèyàn pọ̀ tán ṣe nǹkan tó ṣe. But bí Dupsy ṣe something pé òun gan tiẹ̀ gan òun náà tiẹ̀ náà ti nǹkan àwọn atrocities tó ti ṣe is the reason why tí gbogbo kinní ó ti wá àwọn nǹkan tó ṣẹ̀ tó ti ṣẹ̀ tẹ́lẹ̀ ó ti wá jẹ́ káwọn èèyàn bínú pé òkè ìwọ ní lánàá ìwọ ní lẹ́nu ìwọ ní bẹ́ẹ̀ kún apọ́kọ jẹ́ so I guess orí ẹ̀ náà làwọn èèyàn ṣe ló jẹ́ káwọn èèyàn ṣe. wọ́n kárí sí ìgbà tó bọ́ta tó sọ̀rọ̀ kó dá àánú la fi ń ràánú gbà àánú la fi ń ṣe àánú ló dá. ṣé nǹkan tó sọ ní májì. nínú àánú la ti ń ràánú àwọn tó ràánú gbà wọn náà ṣàánú èèyàn ilé tó nídìí owó tó wé ò tí ì pè àánú. ẹni tó ti ya wèrè orí ẹ̀ gbálẹ̀ ní àánú wo ló ti ń ràánú gbà kò béèrè fọ́lọ́run kóun ràánú gbà ó ń scam àwọn èèyàn náà ń ràánú gbà. ìgbà tí wọ́n fẹ́ lọ sọ spirit tán fẹ́ gbé lady yẹn lọ wọ́n lọ bá fowó mọ́tò ó yẹ kójú tẹ̀ tí gan bó ṣe ń sọ̀rọ̀ gbogbo àwọn business they have to stop wọ́n máa ewu ní kẹ́ máa bá àwọn èèyàn gbowó àwọn tó ń kówó lẹ̀ ní. on a more jolly note ṣé gbogbo ilẹ̀ ti ń prepare sílẹ̀ fún Winnipeg party wa birthday party wa. Yes. Ṣé gbogbo yín la máa rí ń bẹ̀? Ó tiẹ̀ níyàn kan tí mo fẹ́ rí. ṣé kí gbàjọ ni. Tẹ́lẹ̀ nǹkan. Mr. Fatai gbọ́dọ̀ máa wà o. I must see your face. Day, father of the day. Ó bẹ̀rẹ̀ o. I must see your face. I must see your face. Mo dìdí lọ gbé picture Tèmi hàn ọkọ mi ni mo ní wò. Mo ra yes na I went to your page mo ní wò gbogbo àwọn ariwo tí máa ń pa yẹn òun rèé ẹ̀kọ́ tàwa rèé òun ló fẹ́ ṣèlú. Ọ̀nà àlàjà kan tí mo ń dúró láti rí. Lájà ókè ó ti yé mi. Ẹ tún fẹ́ rà lájà. Lájà yóò jẹ́ ràpá lájà jùlọ. Mr. Python ẹ jìra lọ o torí ẹ ń lọ sí pátì ìyálé mo mọ̀ pé ọmọbọ́lá bóyá ọmọbọ́lá náà máa lọ bẹ̀ báyìí alájà kan lẹ tún sọ̀rọ̀ ẹ̀ báyìí ẹ ṣáà dira dání ṣá. sí wàhálà ẹni tó bá máa jẹ oyin inú àáké náà ni. Ìpínlẹ̀ kẹta yín ta. Ẹni tó bá máa jẹ oyin inú àáké náà ni àbẹ tó bá jẹ inú àpáta kò lè wẹnu àáké. Ẹni tó bá dẹ̀ fẹ́ jẹun gbọ̀ngbọ̀n yóò máa tilẹ̀kùn gbọ̀ngbọ̀n. Gbogbo àwọn èèyàn wa tí wọn kì í ṣe ojú yẹn àti ẹ̀ lè rí wọn kó deadly. Ẹ ṣàṣọ sí wa létí o gbogbo ẹ̀yin tá a mọ ìfèsì ẹ jọ o bíi fearless ẹ̀yin ẹ ṣàṣọ sí wa létí pé. Mo ti ẹ̀rọ nǹkan kan léni pé ẹ pọ̀ jù ẹ̀yìn ni anybody kò á kàn máa wò pé Mr. Python wa àwọn ò wá ẹ má dá àwọn olóhùn ti fọkàn ẹ kàn máa wo gbogbo wọn lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan báyìí. Mr. Python ẹ wò ó bí bá ti kí yín ẹ̀yin ẹ ṣàkóso sẹ́mi létí a ní láti láòdẹ. Ẹ máa mọ̀ tàbí kọ́ máa sọ̀rọ̀. Ó tán o. Irọ́ kò dẹ́ ṣe bóun mi ṣe rí lélẹ́rìn
kò ṣe bóun ṣe rí lélẹ̀ rí ẹ̀yin wo láìpọ̀ bóyá ẹ má wọrí ó ní kíní voice changer tí máa ń lò lórí TikTok. ẹ̀yin kẹ̀ ẹ̀yin kẹ̀ a máa rí yín o in fact even though I'm so excited a máa ráwọn èèyàn wa ẹ̀yin tí mọ́ríkà ṣe é máa fearless ẹ̀ sọ̀rọ̀ ń sìn o. order of the day. àwọn ìyá oníkan nìyẹn ni ẹ má bá wọn dù ẹ filẹ̀ fún bábí. ó bẹ̀rẹ̀ ìwọ tó bá wà lamẹ́ríkà tó bá lọ síbi patí yẹn ó máa san fáìnì torí kò jìnnà bóyá máa jẹ́ ní àwọn UK tẹ̀sí lè fún wa lẹ́sìn Amẹ́ríkà. ìdálé wọ́n tẹ̀lé fún wa lẹ́sìn Amẹ́ríkà ìtòsí bí. ẹ má lọ àwọn UK gan ti búùkù flight lọ rẹpẹtẹ. táwọn UK ti múra tán. àwọn gan náà wá múra jà àwọn Amẹ́ríkà gan lọ ní kí ló lè tó yẹ ní sùúrù. ó tán o. ó kéré títí èèyàn bíi 6 bíi 7 ti sọ fún mi pé àwọn ti ra flight ticket sílẹ̀ ní akílódé ẹ wà ní tèmi ẹ lọ bó nìkan sọ. Oga. Yes, sir. We are ready. We are ready. Tẹ́ bá dẹ̀ fẹ́ kájọ lọ láti Toronto ẹ lè ọkọ dé síbì náà kájọ ṣeré ọjọ́ mélòó. Èwo làbọ̀ ọjọ́ lọ láti Toronto. Nínú àwọn announcement wo ló lè bá. Nínú àwọn announcement. Ṣé tèmi báwo tẹ̀ ní ibẹ̀ yẹn ṣe jìnnà ló ṣe súnmọ́dọ̀ Pinky ṣé ó súnmọ́ ṣé eré àkànná ni. kò sí eré àkànná kankan o kò sí eré àkànná. wọ́n ti máa wọ flight bíi 2-3 hours 3 hours. Wow. I thought of Mr. Patano is like 2.5 hours flight. Gbẹ̀ náà Canada ò jì kò súnmọ́ra ẹ má dá wa lóhùn. ká tiẹ̀ ní ká pọ̀ yíyẹ ló ń yẹ ni kájọ lọ láti Toronto ẹ get ibẹ̀ ní international flight yìí máa láì. ológun kọ́kọ́ dé sọ́dọ̀ yín ànódù ẹjẹ́ àkáǹsì pàṣẹ. international flight mélòó náà ló ń dé sí Winnipeg international flight ló ń dé síbẹ̀ Toronto náà ló máa dé sí local ẹ̀ ń gbà olójú àwọn international carrier tó wá sí tó land Winnipeg directly. a lè rí direct flight wá sí Winnipeg. ó depend lórí carrier àtẹ̀bá mú most carrier will land in Toronto first. àwọn airline wo ló máa lọ ṣe Delta máa ń lọ. mo but ẹ máa ní Canada airline ẹgbẹ́ yẹn straight. Ajá yín sílẹ̀ straight. Wọ́n á dẹ̀ kó yín sínú jet. Ṣé sì lọ direct ni? Wọ́n máa dé Toronto náà. Toronto ni no àmọ́ they might have some special ones tó máa dé bẹ̀ yẹn. Àtiwájú àwọn sọ́lá ẹ̀wọ̀n kìíní. Tèmi ò sọ̀rọ̀ ń sìn báwo la ṣe fẹ́ dé. mo mọ̀. ẹ fi mílẹ̀ bí a mo kó lábẹ́ ilé ọkọ mi ni ẹ fi mílẹ̀ o. but nǹkan tá à ń béèrè ni pé láti US nsìn ṣé a máa rí direct flight tó máa wọ́ sí Winnipeg. Toronto ló máa gbé yín sí wọ́n máa ṣe gbé yín láti Toronto dé Winnipeg ni. Bẹ́ẹ̀ ni bó ṣe máa rìn rìn. Texas. ṣé Houston àbí. It could be anywhere. Mo lè lọ láti Texas kí n lọ sí Atlanta kí n lọ gba Atlanta tó lọ́n sábà máa ń ní direct flight ní Atlanta. The easiest and direct way fún yín ni wọ́n á já yín sí Toronto wọ́n á dẹ̀ kó yín sínú àwọn WestJet àbáwọn àwọn jet kìíní kékèké yẹn wọ́n á dẹ̀ gbé yín jet west àbí WestJet lọ́jọ́ ìpín. Kò sí direct flights. Wow. No. Direct no more like because it will not collision any layover lọ títí bẹ́ẹ̀ you are just exchanging connect straight mo fẹ́ kí n lọ straight. Kò sí. Okay. No problem. Nga àti ń kó dancing shoe àti ń kó sí toast.
sábàtẹ kówó jáde o. inú ilé rẹ ti máa lọ sọ yẹn náà kí ló dé. owó dáadáa ń pèrò àyà mi ló ṣe kìkì. egbò dáńtì kíkọ dáadáa yẹ wù kọ. àyà mi ṣe kìkì. má dàbí ìdìbò Mr. Paitana kí ló ṣẹlẹ̀ gan-an. àwọn tó ń kówó góòjì lẹ̀ fún ẹ ṣé wọ́n wá nílò owó Ọlọ́run máa ṣe gbogbo ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni mélòó ẹ̀. Ó kéré nǹkan tó náà lè ṣe náà. ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ntì ẹ̀ náà mú jọ́ǹkì jó mọ́lẹ̀ ó ti dà kò sí wàhálà. Déètì báwo ẹ̀yin tẹ́ bá tí mọ déètì ẹ lọ sínú DM òsì kan ṣí ẹ iv sí pẹ̀lú gbogbo àwọn details everything. àwọn tó ti lórí WhatsApp mi that's the reason you need to be on my WhatsApp gbogbo àwọn tó wà lórí WhatsApp mi lọ́wọ́ ni mo fún. iv ti jáde gbogbo kọ́lọ̀ aṣọ gbogbo program bóyá máa lọ everything is ready so reach out to her. Ẹ̀yin tẹ́ bá jẹ́ tiwa ní ọ̀pẹ́ bóyá kan pé ó gbèrò if you know you káwọn tí wọn ṣe tiwa náà káwọn kó gbogbo yìí kí Yọ̀mí kúkú gbé mọ́tò yẹn dé kó wá fi páàkì gbogbo ó kú ti ní bulldozer tó kọ́ fún everybody. wọn bí Yọ̀mí dá. sis ṣe ti ṣe bẹ́ẹ̀ ni àwọn dà British náà sọ mi lé nípa àwọn ti ṣe bẹ́ẹ̀ ó ti dá Ọlọ́run aṣọ gbogbo yín dé. ṣe bẹ́ẹ̀. ẹ̀rù tún ń bẹ̀ ẹ́ láti rí wa ní báyìí. àǹtí ẹ̀rù bẹ̀ mí o mélòó lára mi àmọ́ ṣàìmí ilé ìgbẹ́ kọjá lọ́la mi àmẹ́yìn àìní. káàdẹ ní gbogbo àwọn ladies iléeṣẹ́ itinerary wọn pẹ̀lú mi ni ṣètì wọn àti ọkọ dé sí Toronto náà ṣe wọn lálejò kí ọkọ tó máa lọ. sẹ́ni kí ló ń tẹ́lẹ̀ pọ̀ sí ọ̀dọ́ ní. ṣé YWG ní ọ̀dọ́ yín. yeah exactly. YWG. Electoral wà láti Atlanta now. You see now. Ayọ̀kadé Richards mi ní Ayọ̀kadé Richards mi DM ká máa ṣe welcome party. Ọlọ́run má jẹ́ ṣàlejò gbà kán lọ bọ́ǹbù yín bóyá ẹ̀mọ́. Ara wa mọ́mí Àyọ̀ká ni mo ṣeré ni mo fẹ́ dẹ́rù bà Mr. Paitani. Ẹ̀mí ẹ̀rọ bodò. So Mr. Paitani ẹ̀wọ̀n èèyàn tó máa stop over ní Toronto àbí tẹ́ ẹ̀ wájú máa lọ. British náà máa lo 1 week pẹ̀lú yín ní Toronto náà kí lẹ tún wá. Àwọn èèyàn mọ wá kò ń ṣe èèyàn àwọn èèyàn. Kí lẹ mí. Kò ń ṣe èèyàn kan péré. Gbogbo èrò lẹ ń wá kí ni reason ṣe ní private jet ẹ fẹ́ fi kó wọn lọ ni. Kárìn ká pọ̀ yíyẹ ló ń yẹ ní nà. Ọ̀rọ̀ yín ti ní ìfurasí o ewu làbọ̀rọ̀ rìn kọ́ àpọ̀. Kájọ débẹ̀ lẹ́ẹ̀kan náà. lọ́gá mi ń fún. No bọ̀ ṣé ẹ̀ ń ṣeré ní abẹ́ ń sòótọ́. Ṣé mi àbí àwọn. Ẹ̀yin ni o. Ní pé mo fẹ́ ṣe àwọn èèyàn wa lálejò nípa the street of Toronto. Ẹ fẹ́ ṣe wọ́n là ókè no èmi ò sí nínú club yẹn gbà yẹn. Mo rò pé mí-ìnẹ̀ pé òkè fẹ́ jẹ́ kí gbogbo àkànjọ débẹ̀ lẹ́ǹkan náà. Mo rò pé nǹkan tẹ mí. Mo ní coastal bus tí máa fi kẹ́ everybody. Ṣèbọn léèyàn kan máa dọ́dọ̀ yín ó máa lo 1 week so òkè àwọn èrò owó lẹ. Èèyàn kan o ṣe ẹ gbà mí o. No, after party wọ́n lọ́rẹ̀ẹ́ ní Toronto. Ṣé ẹ rí child of God ẹ tún ṣe kàn wá sí Toronto kẹtọ lọ sí Winnipeg ó wà lára yín láti Edmonton. ìtẹ́yìn wá yẹn láti Edmonton ẹ kọ́kọ́ lọ Toronto child of God ẹ̀yin all cruise. Fearless ti busy busy gbà tán defend the royal. Ẹ fi Fearless sílẹ̀ o. Màmá ṣọ́ yín kiri TikTok ni nísìn ọ̀rọ̀ yín ti fà mójútó
Fearless ẹ ti bèrè àdírẹ́sì mi ọ̀dọ̀ mi lọ́kọ́ fẹ́ dé sínú aṣọ ọjọ́ méjì ká tó ṣẹ̀ máa bọ̀ ní Winnipeg. Ìwà jẹ́ nìyẹn, ó make sense. Àánú Olúwa wàhálà tí yín pọ̀ ẹ má wá sí Toronto ẹ máa lọ síbi tẹ́ ẹ lọ directly. Mo ṣe. Wàhálà ìyá yẹn pọ̀. Wọ́n láwọn yàn ń da. Ẹ̀yin lè ṣẹ̀ṣẹ̀ ń wá èèyàn tẹ̀ àwọn èrò ṣe bí ẹlẹ́yìn ń wérò ni. Mo fẹ́ àwọn tó máa ṣe mí wàhálà. Ẹ jẹ́ kí n lọ bá yín wá Jesus is Lord. Jesus is Lord àwọn yẹn máa ó yẹ káwọn gbọ́dọ̀ tó. Ṣé bẹ́ẹ̀ ń wérò ni àwọn máa lè gbọ́ lóṣù. Mo ṣí fellowship center ni àbí ọ̀lọ́ Jesus is Lord ní kọ́tà àgbẹ̀. Pastor of God ní kẹ́ lọ wá wá. Mo ṣàmọ̀ pọ̀ rẹ̀ Mr. Paita ni Jesus is Lord. Mo lè fẹ́ báwọn náà bèèrè. Kọ́ máa lọ títí wọn ọlọ́wà pọ̀ náà ọmọ. Moyo láwọn máa join yín, mo trust Mr. Moyo ntí ẹ jẹ́ kán join yín. Miss Moyo. Miss Moyo náà mo rò bóyá báàdì ẹ jẹ́ ká jọ rìn kò sí wàhálà. Èwo lọ̀rọ̀ báàdì àdìtẹ́jọ́ èwo lọ̀rọ̀ báàdì nù. No coach mo tiẹ̀ mọ̀ pé yẹn jábọ́ lẹ́nu mi ẹ má bínú ọ̀tọ̀ nìkan tí mo fẹ́ sọ. Mo fẹ́ pé àti pé kájọ orin ò báàdì náà ni mo sọ pé bóyá àwọn ò báàdì that's not what I meant. Ọlọ́run á bá yín ọjọ́ ẹ̀mí sábàtàn. Àtìgbà tẹ́ tí ń bá dà British rìn lẹ́ti ya nǹkan. Káwọn ọkùnrin máa lọ títí wọn. Irọ́ àwọn lẹ́jọ́ máa rìn. Ìpàdé wa láyọ̀ ni o. Káwọn ọkùnrin máa lọ tí wọn. All right, that's okay. Gbogbo eléyìí tó máa kàn mí ṣebí ẹ mọ̀ bí story ṣe máa ń fly lọ́dọ̀ àwọn láti tó bá ti lọ party tó bá máa dé tán èbí ò jẹ́ pé wọ́n ní hàn kí n pé celebrant I understand. Ẹ jọ̀ọ́ mi ò mọ̀ ń pa ẹ̀. kẹ́nìbọ̀dì tó mú permission ẹ jọ̀ọ́ mo mọ àwọn tí máa pè mo mọ àwọn tẹnu wọn bò ẹnu tí finance ò bò the next one bọ̀ lórí platform wa sọ Mr. Kevin tí finance ẹ jọ̀ọ́ tó bá rí bákan náà. Gbọ́nà Akim ló máa tẹ́sílẹ̀ wọ́n wá wọ́yìn lọ sọ́dọ̀ Akim. Mr. Paitona Akim ló máa ṣẹ́tù ẹ̀ gbogbo orin tẹ́ bá rìn pátì yẹn ọ̀dọ̀ Akim lẹ máa land sí. Àwọn àwòrán àná tí a máa ti múra dragging sílẹ̀ pẹ̀lú gbogbo ẹ̀ ṣe ń lọ pé kí a máa drag wa lórí kíní yìí. Are you ready? Yes, I'm ready. Ẹ máa ti sọ sign. Bẹ́ẹ̀ni, are you ready for dragging? Yes. It will be part of the non-disclosure that everybody must sign. But even in the face of dragging, ẹ gbọ́dọ̀ ṣàwọn àlàyé kankan. It's okay. Ẹ kú àtàárọ̀ ẹ ṣé o Mr. Paita. Thank you for your time. Àwọn ènìyàn. Wàhálà yín náà máa ń pọ̀ lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan bọ̀ tí wọ́n bá rí yín Mr. Paita míìsì ọ̀rọ̀ lọ́ọ̀yà lẹ́ni o mo míìsì yín gan lẹ́ni pé iṣẹ́ yín lẹ míìsì àwọn ọkọ̀ àbẹ́ṣe wà mẹ́ẹ̀ bí lọ́ọ̀yà yẹn ṣe ń kóòtù lọ́ọ̀ yẹn bẹ́ẹ̀ mò ń wo dúpsì lọ́n ṣàdákẹ́ síbẹ̀ ẹ fáyà bá ẹ mọ̀ kò yé mi gbogbo ẹ̀ dàrú pé bá mi fẹ́ defend kìíní báyìí torí Ọlọ́run mi jẹ́ fojú síṣẹ́ torí Ọlọ́run. Ṣé lórí ọ̀rọ̀ Yẹmí yẹn náà ni? I'm telling lọ́ọ̀yà ṣáà ń sọ pé ìjọ àti ẹ̀rọ pé wọ́n sanwó fún lọ́ọ̀yà kó lọ sí Yẹmí wá ni. What are you saying? What are you saying? Can you prove what you just said? Can you prove it? Ní wàhálà ti padà ṣẹlẹ̀ rẹ̀. Lọ́ọ̀yà báyìí torí Ọlọ́run. Àwọn àfi lọ́ọ̀yà dẹ́rù bọ́ mọ́ lọ́ọ̀yà last night. The next thing báyìí báwọn kan ṣe ń wọlé tán kò fún lọ́ọ̀yà báyìí lọ́ọ̀yà yà lọ sí platform tí wọn náà jẹ́jẹ́ wọn ló yá ó ti dogun ibẹ̀ mo ti sùn lọ pé níbi tá a dé dúró yìí. Ẹ dúró ṣé ẹ ń sọ̀rọ̀ lówe ni lọ́ọ̀yà wo ló lọ sí platform. Mi ò sọ̀rọ̀ lówe náà lọ́ọ̀yà lọ́dọ̀ náà bóyá kẹ dárúkọ mi mute o. Ẹjọ́ ta ni lọ́ọ̀yà náà ẹ má fòwe bá mi sọ̀rọ̀ ẹjá dárúkọ tọ́rọ̀ bá ti wà lórí social media lè sọ kò sẹ́ni tó lè mú wa sí títí wa náà bá bọ́.
tí tiwa náà bá bọ́ síbi ọmọ sọ kí lẹ porúkọ lọ́ọ̀yà náà Àṣàbí àbí kí lẹ sọ. Àṣàkẹ́ wò ní lọ́ọ̀yà. Àṣàkẹ́ ọ̀dọ̀ ọmọ Àṣàkẹ́ ọ̀dọ̀ àbẹ̀fẹ́ ok ṣé lọ́ọ̀yà ni mo mọ̀. She didn't strike me as one. wọ́n ti gba lọ́ọ̀yà ìjì. ọba mọ nǹkan tó ń sọ ló wàhálà but one thing I know ni pé kò sí kẹ́nìbọ̀dì má dẹ́rù nǹkan tí ò ṣe bá gẹ̀ẹ́sì yẹn ọba gbowó lọ́wọ́ tó dẹ̀ ká lára tó dẹ̀ fẹ́ bá wọn fà lé lórí they should be trying to pacify her look at what her pain is and try to find a way to provide succor for her. I'm not trying to. Mr. Paite, ẹ̀ka comment section. Ẹ̀ka comment section. Ẹ̀ka comment section. Nírọ̀ platform la fẹ́ break platform. Tọ́rọ̀ bá àbíkọ́ particular service Ògúngbè's comment on your message. No, ṣé comment section prof. Mo rí Ògúngbè kí l'Ògúngbè níyọ̀ mi ṣe. Oh, I sent it to you now. Mo send nǹkan tí prof ń type sí kí ni legal touch ni mo ní kẹ̀kà mo send ẹ̀ sí yín láàárọ̀ ẹ̀ Ògúngbè lọ comment under kí ni Yomi I sent it to you kan tí mo send sí yín gan ti ń pọ̀ jù ẹ̀yin gan kẹ́yìn lọ kẹ́yìn kà mọ́. ọlọ́run má tẹ̀ jẹ́ ṣì nǹkan mi send sí mi nígbà ilẹ̀ máa ń fà. wá kí n ya nǹkan mi dépò pé màá ṣe ebi tí màá ti dúró dé yìí nìyẹn. eléyìí tó tẹ̀ mí lọ́wọ́ yìí. mi ò ń yà so mo mọ̀ pé mi ò lè ṣe mistake ẹ̀ ń tà. ẹ rò pé kékeré nígbà tí mo sọ pé I dare you to bring it out kọ́ mi mọ̀ pé mi ò ń yà. èmi fúnra mi kò kọ́ mi dépò pé èèyàn máa bá mi. bọ́ bá mi sọ mi ò lè gbọ́. kọ́ tó fọ́ mi lè gbọ́. Ti rí jàwèrè náà mi ò ń yà so mi ò bẹ̀rù ẹrù obodò mi ń ṣerú ẹ̀ mi ò ṣoge tèmi débẹ̀. Kí lẹ ní Midas touch sọ náà. Ẹni má break a platform. No. Oni said she's solicitor of England and Wale. I think she's just qualified. Okay. So wọ́n ṣù ẹ̀ fún wa pé ẹjọ́ lọ́ọ̀yà wà ń bí o. Ìlọ. Òyìnbó yẹn pọ̀ lé ní o bẹ́ẹ̀ mo sọ pé Mr. Paita where are you? Where are you? Wọ́n ti dà mí lórí irú ṣé bí kéèsì ṣe máa ń lọ náà rè tó bọ́rọ̀ kóòtù ṣe máa ń rí rè bá. Kò yé mi. At the end of the day náà bí criminal bá wà náà criminal náà máa ní lọ́ọ̀yà náà. Lọ́ọ̀yà náà dẹ̀ máa kóòtì àwọn lọ́ọ̀ tó bá mọ̀ láti fi defend the client ẹ̀ náà one way or the other. The other person ló dẹ̀ máa put holes in their story pé irọ́ aláìlọ́jọ́kọ̀ lọ́ọ̀ tó gbé jáde yàn relate mọ́ eléyìí tó wà lẹ́yìn eléyìí ló relate mọ́. So at the end of the day the first thing is ṣé ẹ gbowó lọ́wọ́ lady yìí dishonestly? Have you reaped where you did not sow? Yes. Did you do it with this lady knowing fully well who you are, that you're a scam artist? No. Meaning you misrepresented yourself to her? Yes. So if you now put all these things together, it is a textbook definition of fraud. So once fraud is involved, igi tire lugi nìyẹn torí ẹ̀ la máa kọ́ yọ. Bóyá the lady is now vulnerable, the lady rà pé èèyàn kan lẹ́jọ́. Ó lè fa anybody òun ló ní issue bí yìí. And if you think bóyá ó dìfẹ́ mu ẹ láàrin ẹ̀ ni o lẹ́yìn tẹ́ ẹ bá ní nǹkan ṣe nú ọ̀rọ̀ yẹn ẹ pé lẹ́jọ́ náà kẹ wá sàn kan tẹ́ ń ṣe lórí ẹjọ́ òun in the first place kẹ mọ̀ pé èèyàn kan defraud ẹ̀ tẹ́ ń try láti cover up tẹ́ ń try láti find the yes you can find some amicable ways of settling it. But not to the detriment or not in a way that you won't find
closure or some kind of solace fún ẹni tí ó ti pass through gbogbo abuse yẹn. A máa lè fẹ́ lójú tó bá fẹ́ ká fẹ́ lójú fún wọn. I mean the case itself. Nìkan tí kí ló ń porúkọ ẹ̀ Royal àti accomplice ẹ̀ bódẹ̀ jẹ́ ẹni main actor tí Royal jẹ́ accomplice lórí nǹkan tó ṣe. There is room láti fẹ́ gan lójú láti jẹ́ kó rí extent nǹkan tó ti ṣe. Extent nǹkan tó ṣe fún lady yẹn. And what the law is saying about it. Because people are forgetting about that. That is against the law, whatever they have done. It is against the law. Yes, you can try to paint it out, just a transaction ni, ó ti lóun fẹ́ dáwó padà, ó bá yáwó ni, àbó bá ṣe kinní kan ni. By the time tá bá fẹ́ lójú, tá bá analyze here bit by bit, tá go frame by frame, tá magnify here, then maybe people can see that this is like an elaborate scam. It's a scheme to defraud her, and maybe she's not the only victim here. A fẹ́ lójú, àwọn èèyàn wá wá sọ everybody á rí pé no, this is not something to be trivialized. So I don't think the accepting coming back what I think more. I need to put that there. Mr. Abata, 11 ti fẹ́ lù. Máa bọ́ta pẹ̀lú ẹ̀ sọ à lè mọ ibi tá fẹ́ ká má lọ máa judge ọ̀rọ̀ tó bá máa fi di 11. Àmọ́ sọ. Ọba dẹ̀ gbé lọ́ọ̀yà kó Yẹmi lójú tí Yẹmi bá nídìí a TikTok lawyer of her own. I'm offering my service right here. She can contact me. TikTok lawyer ni mi ò ní tó bá fẹ́ wa. I'm not going to represent her in court. I know you will not do that because you'll be at work, so never mind. You will not do that. I know you will not do that. She can come to my DM tó bá need any help. Tó bá fẹ́ fi legal jargon sì gba orí ẹ̀ dànù. A lè try láti fún ní clarity. Yeah. But I'm pay me you like you wàhálà ṣá. Ìyẹn ò ṣe wàhálà. You know me too. You know me pé I cannot see when people are oppressed and I won't speak up. I know. Ẹyọ ọmọ ogun ẹbíra o, wọ́n fẹ́ lọ ra ogun wálé o. Lóde o. But it's all good. Thank you for doing that. Humanity inú yín ló ń ṣiṣẹ́ yẹn, humanity. Ọmọ tí ẹgbẹ́ ọmọ tí ní ẹni ṣòó. Tọmọ tí bá ti wà lẹ́yìn mi tí bá rọ́mọ tí lẹ́yìn mi inú mi á dùn ara mi á yá gágágágá. Mr. Paita àwọn tó ti tẹ̀lé yín ti pọ̀ sí ẹ ráìdọ̀ ńgbà náà kò sí wàhálà. Ẹ táàgì Mr. Paita tẹ bá ti di pọ́rọ̀ yẹn ti ń ṣe kí ni ẹ ṣáà táàgì wọn. Kí gbogbo yín náà rọ́ wọbẹ̀. Ẹjọ́ kí lọ ní Ògúngbè sọnà kí tó lọ sùn ó jẹ́ oorun tí ń kún mi. Ẹ wo Nàìjíríà target yín máa ní mo sẹ́ǹdẹ̀ sí yín sẹ́ǹ. Ẹ jẹ́ ìfẹ́yà òun ní this check it this. Ṣé kò lè já mi bọ́lẹ̀ lórí. No, kò lè já yín bọ́. Já yín bọ́ ẹ̀ náà ló dá. Kí ló dé ó ti di kanra ni ó ti di jà ni ẹ má yẹ kó. Kí ló ṣẹlẹ̀. Bó bá dìjà kò dìjà. Tábà lọ́la a máa jọ wà lọ́pọ́site side ni ogun yá ojú. So what he said is ó lọ under post Yomi Fabiyi nípa justice. So Anisa, I will still call you, sir. We appreciate your effort to unveil Mohbad's perpetrators. Sorry, I come against. Comma. I will still call you, sir. Full stop. We appreciate your effort to
Ravel Mohbad's perpetrators. Hello. I will still call you, sir. Ó mean pé wọ́n ti ń wà in communication. Mr. Bada, get ẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn. Now, Yomi is coming out pa fún Wunmi and àwọn náà fẹ́ connect ẹ mọ̀ láti jẹ́ tansin. Let's come together, let's work together. But Yomi yẹn ti ń bá wọn pariwo Wunmi yẹn. Àwọn ọ̀gá Ògúngbè náà máa need Yomi, so wọ́n need ẹ̀. Mohbad's perpetrator, yes, bó ṣe jẹ́ nìyẹn. But lọ́yà wa pọ̀ ní mi ò pè má ǹjẹ́ olóṣì ó ti fa gbódọ́sì mẹ́ta olóńkọ̀kọ̀ púpọ̀ ọmọ àlè olóṣì onígbó. lọ́yà yẹn lọ òyìnbó òun náà wò pé òyìnbó ní Clara Kabir máa ń sọ kòrà ẹ̀fẹ́ á máa dán. ẹ̀ẹ́dẹ̀sùn sọ kí ló sọ ẹjọ́ ẹ má bínú. bẹ́ẹ̀ alẹ́ mọ́ pa ti bẹ̀rẹ̀ kéésì ìròyà lọ́wọ́ yìí. èrò àti bẹ̀rẹ̀ kéésì o jọ́bí mi sì wà lọ́dọ̀ wa. opposite náà wà sí lọ́dọ̀ ó ti di Arsenal àti Chelsea ráì kò sọ̀rọ̀ ogún ti yà. kọ́lọ́mọ́mọ́ ẹ̀sùn làwọn sí o kọ́lọ́mọ́mọ́ ẹ̀sùn. ó lọ pé Yomi ọ̀hún orí Ògúngbè òpè orí àtògúngbè o àti Joseph Alọ́ba àti àwọn tó ń sanwó Ògúngbè orí wọn ò jọ pé papọ̀ jọ́bí mi ẹ̀jẹ̀ mi ìtìmá. ẹgbẹ́ ń drop ẹ̀ sínú house kí má lọ delete because tó bá yá hàn lè deny pé ẹ ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú gbogbo àwọn olórí burúkú yìí. The same thing náà òun kan náà yìí náà ni immunizer lọ sórí page immunizer tó lọ sọ̀rọ̀ DNA kò sọ̀rọ̀ àmọ́ra wa ń bẹ̀. olóṣì ni wọn nígbà tí Yomi ti fa bàbá wọn lẹ́pọ̀n dáadáa tó lòun ti competition tó ti ní kí ọlọ́pàá bu bàbá wọn so bóyá ẹ lọ fi wò ó pé ṣé à lè pe ọ̀bọ wèrè yìí báyìí. má tún fún wa ní wàhálà ṣe o ìwọ má tún fún wa wàhálà ṣe o. àbódí bàbá tó ṣe rí kọ́bà tẹ́mi ẹ̀ ti fẹ́ bọ́ táwọn sọ̀pọ́tà ti fẹ́ fà á lẹ́mìíyá ìwọ tí wàá fẹ́ fi tiẹ̀ kún wọn tó dẹ̀ ń pé wèrè ni ẹ́ wọ́n á máa sọ̀rọ̀ wèrè ò ní dákẹ́ ni jòsí ò dẹ̀ ń kúrò online bóyá agbọn ẹ ló ti ń affect mental health jòsí ló fi pe lọ́ọ̀yà pé ṣé ẹ lè lọ bá mi sọ fún bọ̀bọ́ yẹn pé kó step down for now kó fi mí sílẹ̀ kó jẹ́ ká jagun yìí sójú kan náà bọ̀dẹ́ kí ló fẹ́ fà wọ́n papọ̀ olè náà ni ẹ má gbàgbé kan tó fa ìjà wọn from the beginning yẹn there was a time that they were working together ọmọ fún Mr. Muyiwa láwọn kinní kan bóyá nígbà tọ́jọ́ jókòó tó wá pé ó lè lẹ́yìn jà yìí ẹ̀ẹ́dẹ́ tó fi kọ́ máa dáwó sọ́dọ̀ títí yín èmi ò lè gbawó ni owó lèmi náà wá pa ń bì yìí ṣèbọ́ tiẹ̀ lórí burúkú làgàtà yẹn ló mú Yomi wá sínú justice yìí ṣé láti àti Yomi sì ń ṣe ni mo rò bí wọ́n ti jọ pín gàrí wọ́n ti yàgbá fúnra wọn. ní gàrí wọn kọ́ńkàn wúra wọn jìnnà ni wọ́n wúra wọn from afar. olórí burúkú làgàtà tó wá ń bá láti ṣe ń kọ́ pẹ̀lú níbo ìlàgàtà yẹn. ìgbàta lẹ́nì tó ń pariwo pé òun rí pra lọ́dọ̀ Temi's platform Jojo lọ bẹ̀bẹ̀ ń bẹ̀ ẹ má trust anybody mọ́ o lórí lóhun wèrè ń gbọ̀n. olórí burúkú pẹ̀lú orí ẹ̀kẹ́ndì yẹn orí ẹ̀dá ó dàbí gba sákárà olóbùkún ṣóhùn wá bíbá wa bẹ̀bẹ̀ rí wèrè ọmọ tó ń pariwo yẹn ṣóhùn wá bí wá sọ pé ẹja work together rí. olóṣì ní ṣèbí gbà tó ń gbé NGO kiri lẹ̀ òun náà lẹ́NGO tó wọn mú lé fọ̀ ó fún àwọn tó máa defraud wọn olóṣì àgbà táwọn Isabella kó sí lọ́wọ́ tó gbà nǹkan tó dá lára tìyẹn kúrò ńbẹ̀. ó ta lọ́wọ́ gbogbo àwọn ọmọ ọlọ́mọ ó tiẹ̀ ní kó ní gist kan tí mo ọmọ ṣàbàtà máa rí ẹ máa kọ́kọ́ sọ fún iná ká tó mọ̀ bí a fẹ́ gbé wá. ìbáyé jẹ́ gan-an wọ́n fọ́ kúlé àwọn ọmọ ọlọ́mọ lọ bí oh god damn shit. What a sad story. What a sad story. Ebi ṣàbàtà ṣe mo gẹ́ spring
ti Papriano tó máa ń gift Papriano yẹn. Èwo nìyẹn. Kí ẹ gbọ́ kí lorúkọ ẹ̀yin èèyàn lè mọ̀ ẹ máa ń jẹ́ gẹ́ẹ̀ tó máa ń gift Papriano gifter Papriano tó ń bú gbà yẹn. Ta ni Thunderfire? Thunderfire ṣe àwọn pé òun àti Perkins náà ṣe camera down. Irọ́ ẹ máa sọ bẹ́ẹ̀ náà. Bóyá mo parọ́ fún yín lánàá bóyá mo rárá bú fún yín lánàá. Thunderfire àti Perkins. Perkins fẹ́ gbé Perkins lọ lóyìnbó. No, ẹni sùúrù kò ń ṣe imbecile yẹn ní Perkins ní ìyá àdàtọ̀ yẹn. Màá fún yín gbogbo gist láàrin. Mi tí mo ti ọ̀dọ̀ wọn mo ti ń jẹ́ ṣẹ̀ṣẹ̀ máa wọ̀rẹ́ ní. Ní ìyá àdàtọ̀ ọmọ yẹn. Ọlọ́run bóyá o kúrẹ́ àyò ẹgbẹ́ yẹn tó yẹn ni o tó ń send owó ẹ sí Perkins. Kò ń ṣe gẹ́ẹ̀lì àwọn tí wọ́n ní kọfí láì fún wọn ṣe mọ́ lamẹ́ríkà yẹn ni àgbàlagbà ni. Irọ́ ni mi ìmọ̀ rí o. Naija ló ń fẹ́ náà Naija ni Thunderfire fẹ́ náà small boy náà ni kò ṣe don't fẹ́ anybody ni kò fẹ́ anybody jàre àwọn àgbàlagbà tí ò rí nǹkan fi láìfún rí kó sí láìfù rí ni tí ì rí Thunderfire rí ni. mi ò rí rísẹ̀ Ọlọ́run mi ìdààmú. mo ti rí Thunderfire rí náà mo ti rí picture rí náà tó ní African country kan lòun máa lọ retire tó bá yá. Àgbàlagbà ni àwọn àgbàlagbà tí wọn tó ń wá bọ́ọ̀ì kan tọkọ̀ a máa help wọn ní winter get tó tù bá ti fẹ́ pààyàn dànù yẹn tí akọ́dédé wò ń pọ́ lọ́hùn kí lòun wá ṣe báyìí irú àwọn tí Thunderfire jẹ́ ni but then Perkins bóyá anyway bóyá ó dùn láprin nígbà tí ọjọ́ ń sọ̀rọ̀ torí ẹ̀ tó yẹ pé ó bá wà kámẹ́rà pẹ̀lú ẹ̀ tó a máa jábọ́ lẹ́nu. Gbogbo àwọn ẹ̀ ló ń ṣògo lórí burúkú ni wọ́n ẹ̀rí wọ́n ṣe náà lọ dé orí wọn sínú gbangba yẹn ni. Ṣebí kí lórúkọ ẹ ṣe tó wàá máa dà lẹ́nu ẹgbẹ́ àtọ́jọ́ sí kámẹ́rà ní ṣé ó nu ẹnu bóyá ń sọ̀rọ̀ ni. Kò yé mi o. Èmi wò pé yẹn máa rìn láyà ni pé ọ̀gbẹ́ni wá bóyá kó gbẹ́nu ẹ kúrò kó jẹ́ ìwò sàlẹ̀ anyway ṣebí kámẹ́rà dà náà lọ́pọ̀ kí ló fẹ́ wo ẹnu ẹ̀ fún náà. Wọ́n máa pè padà máa ní ìrà pọ́n lo nǹkan fún ni àwọn tán ló fẹ́ ṣèwé fún sẹ́ẹ̀ tán ló fẹ́ ṣèwé Amẹ́ríkà fún wọ́n sọ iye ẹ̀jí ni o. Àfikún lọ ń ṣàánú o táwa dẹ̀ ń gbèjà ń gbà mí náà torí ọ̀rọ̀ ìta bá ń sọ síwájú ká máa sọ sẹ́yìn náà lẹ́ǹkọ̀ọ̀kan at the end of the day nígbà tí wèrè girama táyé ti bàjẹ́ yẹn ní ẹ̀ Thunderfire yẹn torí bàbá you want to do kò àbí kò ṣe wèrè ló máa ṣe bàbá you want to ṣe kí n kọ́ for bàbá wey lọ sí pikin àbí wait imagine kí wọ́n á kó sí rọwọ́ Perkins yẹn kí yẹn wá gba dọ́là lọ́wọ́ ẹ̀ kó gba oríṣiríṣi lọ́wọ́ ẹ̀ kó já sí kòríta kò yé mi mọ́ ṣé mọ̀ pé wèrè máa wá sunline náà ó máa wá pariwo tá a bá dẹ̀ mọ sórí ìkúlẹ̀kúlẹ̀ yẹn náà at the end of the day irú wa yẹn náà máa dìde a máa jà fún o àfikọ́ ló ń dẹ̀ ṣàánú báyìí o. àfikọ́ ló ń dé ìjà o ọ̀lẹ ni wàá máa lágbára ìjà o. ṣé báwo la máa mọ ẹni tá a máa jà fún àbẹ́ni tó ti forí gbé pè tó jẹ́ pé pè ẹ̀ ló ń gbé kiri lẹ̀ kí èèyàn má wulẹ̀ jà fún how do we know. òun ló ṣe máa dákẹ́ dúró pẹ̀lú èmi nìkan èyí náà má lọ kiri mọ́. ẹ̀yin obìnrin gan lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ẹ̀gan I don't know gbogbo social media lẹ́yìn obìnrin kò fẹ́ sọ di anything. wọ́n tó ti lò tí ò fura ló pọ̀ ń ta. ẹ̀yin obìnrin lẹ ń bá justice nìkan kan ilẹ̀ ń bá social media jẹ́ o. ẹjọ́ sọmọ tv ti kú lóòótọ́ ni àbí ó ṣe fẹ́ kú lórí ẹlẹ́kẹta Michi àbí kí ló pera ẹ̀ tó ń mu ipo tó ń mu sniper kiri lẹ̀. kò kú o wọ́n máa ṣe ní pé kíjọba rí sọ̀rọ̀ ẹ̀. àwọn èèyàn máa ti campaign kó kọ́ ààrẹ ṣe.
life lẹ́nìí gan báwo yẹn ní kí ló ń wá kiri. no ó dá pé lánàá ni lánàá ṣé lè ní nàbánà àná ègé ló tún ṣe nǹkan tí mò ń sọ nìyẹn pé èyí tó ṣe lálàkọ̀ọ́kan yẹn tí ò bá kú fast ó set ara ẹ̀ up for more dragging ni kó kúkú kúrò lórí social media ó pì ẹ̀ ju kó yọjú sí social media. nígbà táwọn fídíò mú fayé ẹ̀ ṣe ń sìn ẹ tún náà ó lọ kidnap ìyẹn nìkan ni ó ṣe kinní kan no ó ti pọ̀ jù. tún rí update nǹkan tẹ́yọ̀ kọ́kọ́ wọ́n ní òun ló lọ kọ́kọ́ fọwọ́ kékeré gbá ńlá àtẹ́kì pé ká ló ń sọ ṣọ́mọ tí kọ́ ló ń ṣàlàyé kinní yẹn fún wa ní ìjẹta yẹn náà kan ní àbáànà ni mọ̀mọ́ tí ì ṣàlàyé ẹ̀ fún wa ó dà pé jẹta ni wípé ó lọ fọwọ́ kékeré gbá ńlá pé kò wá lè tèkẹ́ mọ́ kọ́ táwọn èèyàn dẹ̀ ń sán sí ni I don't know why she did that to Ọlọ́run I don't know at all. ẹ̀yin obìnrin ẹ máa ní láti máa pẹ̀lú àìsí nǹkan tí a máa bára yín sọ̀rọ̀ ẹ máa wá bẹ́ẹ̀ máa bára yín sọ̀rọ̀. ẹ ṣe ọmọ tí 2 days ago ni. ọtí kí wá ní bó ṣe ń lọ sí kí ló wá ń ṣẹlẹ̀ ń sí. lọ́ba wá correct bleach tó máa mu torí olóṣì tiẹ̀ làwọn tó ń ṣe sniper gan sí sniper gangan fúnra ẹ̀ gan báyìí gan sí ọ ní kò wà poisonous mọ́ torí wọn àwọn èèyàn lè afford ẹ̀ tó bá gbé gbogbo poisonous chemical yẹn síbẹ̀ àwọn oríṣiríṣi flavour. ADM láyè kó máa ṣe orí burúkú tó ń ṣe. àwọn oríṣiríṣi flavour ipo ló ti jáde báyìí chocolate flavour ẹ̀wà vanilla wà àmọ́ ìtọ́ òun mu. kí ló ṣẹlẹ̀ gbọ̀ngbọ̀n kó dá o kò dá rárá. àmọ́ flavour tó ń mú bẹ́ẹ̀ ni. bí ilé kápọ́bẹ́ẹ̀tì rí Mr. Pythagoras mo rí ẹgbẹ́ tó bá mọ sítórì yẹn ìyàwó zanku ṣé dánkù ni àbí ṣánkù àbí sáńkà ó ṣàwà lórí ọ̀dọ̀ ó ní gbàtọ̀ ọkọ̀ bóyá ọkọ̀ ẹ̀ ti kú bóyá àwọn ayẹ bí ọkọ̀ ẹ̀ bí nǹkan bóyá bàbá ọkọ̀ ẹ̀ náà ìyálẹ̀ ìyọlẹ̀. ṣé wọ́n ti lè jáde ni. ọ̀nà ti léwu jáde ó ní ọ̀nà láńlọ́ọ̀dù ọ̀nà ti wá gbọ́ ọmọ kejì lọ́wọ́ òun bí nǹkan. no Shanko Rashidi lẹ́ ń sọ yẹn náà Shanko Rashidi lẹ́ ń sọ yẹn Shanko Rashidi ó dàgbé fújì ní nǹkan. ó ní ó ti wá gbọ́ ọmọ kejì lọ́wọ́ òun báyìí tó ń bóun kú ẹ wo ti sọ ọjà rí ọlọ́run aṣàánú. ọlọ́run kó wọn yọ ẹ wo ẹ máa ní láti lọ fi ara ìṣẹ̀mí lélẹ̀ báyìí ìpàdé wa bí oyin kẹtíkì ó dàárọ̀. kí lọ́kàn yín ó dàárọ̀ Mr. Pata. yes ma ológo. kò sí ìdálẹ́bi lọ́kàn mi. Bye. Tàbá nídìí yín 11 àpè yín o fún ẹjọ́ tẹ́lẹ̀ fẹ́ bá wọn kún sí o. olóbùkún mò ń jọlá kí nìyẹn mọ lẹ́nu bàjẹ́. tí kò bá ti sí ìdálẹ́bi nínú ọkàn mi. Ìsinmi ológo ni fún mi. ìsinmi mo ń sọ wẹ̀rẹ̀ tó ti ká ṣàwèrè wọ́n ti sí ìdálẹ́bi lọ́kàn ó lọ ṣì ẹ̀rẹ́ tó bá ní kọ́ńchẹ́sì ló ní ìdálẹ́bi lọ́kàn ṣé wọ́n ní kọ́ńchẹ́sì ni àbúrú. ṣé ìjẹ̀bi nǹkan tẹ̀ ṣe ṣé ìjẹ̀bi àbẹ́ ìjẹ̀bi àní tí kò bá. sí ìdálẹ́bi wọ́n rẹ̀ ayé ti ga pé kémi dùn nígbà tó bẹ̀rẹ̀ pé ṣọ́jẹ́ òbèrè ní pé wàá sí ìdálẹ́bi lọ́kàn ò dábìí sọ wò jẹ̀bi olóògùn ṣan fúrẹ́gámù lẹ́nu jọ́ mẹ́ta yìí. Ó ní content. Ọlọ́run kò wá o
àwọn èèyàn gọ̀ọ̀kù láyé ìṣá wọ́n gọ̀ tí owó ni owó tó ń wá náà ni. Mr. Pythagoras ti lọ mo dẹ̀ fẹ́ fi creator ṣe yẹ̀yẹ́ ní ọ̀la wà òkè. Kí ló pè mí? What's my concerns with you? What's my kí ló dé Mr. Pythagoras mo dárúkọ àbí wọ́n tún wà ní. Day your day make I dey my day o please I don't. aláì tẹ́yìn òbúrú tó bá rí kọ́ọ̀dù àná yẹn fún wa mo máa fẹ́ gbọ́ pa. I don't wanna talk to you. Just let máa me fẹ́ gbọ́ pa mo like àwọn èèyàn tó rí. ìyẹn burú làwọn ti sùn ọmọ ńgbà tá à ń sọ láàrin. wọ́n ti sọ sítátẹ́bì ẹ̀dẹ̀ máa kọ́ ti bẹ́ẹ̀. bá rí tọ́jú wọn tí wọ́n bẹ́ẹ̀. Kọ́ọ̀tù kọ sí sọ́ọ̀tù. Mo bá yín ṣeré tó tí ó bá ti sí ìdálẹ́bi nínú ọkàn mi oorun ayọ̀ lèmi náà máa sùn. ẹ ó wá ní duty of care o wọ́n á máa fi wálé báyìí. duty of care ní bedtime tèmi nígbà gbogbo yín bá sùn tẹ́ bá jí tó bedtime tèmi màá máa hó yín duty of care kọ. You owe us duty of care kò lè lọ sùn bẹ́ẹ̀. You have to make sure ṣá ti jẹun ṣé everybody ti fẹ́ lọ sùn ṣé ti ṣe bed ṣé everything ti wà. ẹjọ́ bá jẹun kọjá kí lórúkọ ẹ̀ weight loss ló ń trend sí oúnjẹ jíjẹ òun ṣe by force mọ́. ilẹ̀ tèmi ṣẹ̀ṣẹ̀ mọ̀ ń bíbá ẹni ṣe wà yìí. wọ́n ní weight loss ló trend so àwọn sì ti bá kalẹ̀ pé. àwẹ̀ dẹ̀ tún wà ń ta. bí ìjẹrin báyìí mi ò fẹ́ jẹun. marathon ló ń gbà mí. ó ní weight loss kìíní kan tí mò ń lo ikùn mi kàn ń kún ni. nǹkan tó yẹ kí mò ń jọlá máa lò tẹ́yìn tún lò ṣó dáa. No, there's nothing like that. Kò sẹ́ni tí wọ́n ṣe fún everybody kọ́ fẹ́ sexy ni. sátẹ́bì ibi tí mò ń jọlá tó ti lọ ṣe protest yẹn tó bá yìnbọn sókè báwo ló yẹ fẹ́ sáré torí woman yẹn kò kí it was all fun every day. But nevertheless gbogbo yín lẹ tẹ ojú mi mọ́lẹ̀ náà so kí lẹ ń dúpẹ́ lọ́wọ́ mi fún you all disappointed me but I'm just doing my own thing because I know I owe you all duty of care but it's not as if bóyá yín náà lẹ nice tó bẹ́ẹ̀ tó yẹ kí n máa try láti provide that happiness that smile that bí ẹ̀kọ̀ọ̀kan ó yẹ káwa náà máa tiẹ̀ ṣe kí ni ká máa ṣe kí ni yẹn fúnra wa. We all enjoyed it and just about the time tí mo tún ní òkè mo dé láti ibi iṣẹ́ mo múra church ẹ jẹ́ kí n lọ church mo bọ́ sórí bed mo ń sùn somebody nínú yín ló tún jí mi lójú oorun yẹn ìfẹ́ mo rò báyìí ká àlàyé mi báwo ṣé life mi máa long pẹ̀lú àwọn pípọ̀ báyìí. nígbà tí ó bá ti lọ́kàn mi ìsinmi ológo ni fún mi. mo wò báyìí pé ṣé long life and prosperity certain pẹ̀lú eléyìí tí mò ń bá lọ ẹ̀ báyìí tó bí mo ṣe gbé fóònù dání báyìí ni o mo jẹ tòrùgbé lọ fóònù yẹn jẹ ìjábọ̀ lọ tí mo vibrate báyìí láti platform mi lọ tún ti pè mí mo ní ẹ gbà mí ṣàánú mi ẹ̀yin bíbí lásán. That will make my day. He made my day today. You have to sell. I have to talk to Mr. Paita. Use your second phone. Use your second phone. Very lovely boy. Oh my God. Àrídùnnú ọmọ. Ọkọ̀ máa wò lásán. Ọ̀rọ̀ ẹnu ẹ̀gan lásán.
Honey, tell me, honey, greeted. I say, save it. Only she bought shoe for you for your birthday. Only my birthday, she bought me shoes. Thank you. Yeah, will you say hi tonight? No. Ah, yeah, ọmọ ní ẹjọ́. Ah, ọmọ kan bíi 3 billion. Ó tí mo ti dé orí WhatsApp mi yìí. Mo jẹ́ ń Orí kí ni? ilẹ̀ lórí WhatsApp mi ni. Mo wá rádúró nọ́mbà tí mo ti block. Wọ́n á ní flashback àwọn block tí mo block. Wow. Ibi táwọn èèyàn blocking jù. Wow. Mi ò ṣe dáadáa rárá o. Ẹ fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní upload kí wọlé ọkàn. Block. Ẹ̀rọ pẹ́pà bí ẹ̀rọ wà tà látẹ̀kọ̀. Ẹ̀rọ pò tí kò Bó ṣe sùn náà. Ẹjọ́ tó yá ṣé ò tán play lọ́dún wa yẹn. Mo bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀. Bóyá mọ́ mi maxim wọn ò rìkọ́dì láti bẹ̀rẹ̀. Ibi tá a ti gbọ́ yẹn náà dáa. Maxi Fresh àti fi wálẹ̀ lọ sùn. Maxi! Oh shit. Ènìyàn búrò tí upload ẹ̀. Mo ní máa ti ń bọ̀ látàárọ̀ báyìí torí Ọlọ́run. Maxi Fresh. Ẹ máa gbọ́ mi ní gbèjègbèjọ́. Boss lady ní kẹ́tù wò boss lady àbí tom. Ẹ bọ́ bẹ́ẹ̀. Ọgbọ̀n tom lánàá wá ní ẹ tí rí tú ẹ bọ́. Tom ẹ bọ́ bí ń bo lẹ́wà. Bùkù ni bọ̀bọ̀ yẹn ó máa ya wèrè tẹ̀ ìdíbò ṣe wà yẹn. Padà bí aṣọ mọ́ rẹ̀ kan ayé lẹ́nu bíréèdì. Ayé lẹ́nu ẹ̀ ń fún ní kíló tó kù. ṣé abẹ́rẹ́ papiano tó gbogbo ọ̀rọ̀ ẹni wájú padà lẹ́nu we don't have evidence this JT to do what he's doing no evidence nothing to tell you the hakim for someone. Mọ́mí Dupsy ó máa ń sọ pé ó ní di ó lóun mọ̀ pé ó máa ń sọ báyìí á ní òun mọ̀ pé ọmọ òun ló ó lọ́wọ́ nínú kúbọ̀ ó ní but ìkan tó kọ̀ abẹ́rẹ́ pé òun ò lẹ́fídẹ́ òun ò kọ̀ lẹ́fídẹ́ but somehow wèrè kan náà tún sọ ó ní conscience òun sọ fóun sẹ́ẹ̀ pípé òun dẹ̀wọ̀ pé conscience òun máa ń right pé sẹ́ẹ̀ ọmọ òun ló pa but èyí tó sọ pé òun lálàá ńkọ́. Látẹ̀bẹ̀ fi mí lẹ̀ o, ó ṣálẹ̀ o. Wọ́n lálàá gbà. Ó ṣálẹ̀ sọ́ni o. Ọwọ́ olóògbé ọkọ. Ọwọ́ olóògbé sọ. Ṣẹ̀rẹ̀ ti jẹ́ ẹ̀mọ ayán. Ẹ̀rí dẹ̀ máa pa mí, tó bá dẹ̀ ń sọ ẹ̀rí á dẹ̀ máa pa mí. Tó bá dẹ̀ ń sọ ẹ̀rí á dẹ̀ máa pa mí pé ṣáàrì ìdílé yín pípù yìí ní ṣé ẹ̀kan tí ẹ̀gbọ́n ni bí ọpọlọ yín kọ́ yòrò ni. Ẹ máa ní kò sí evidence so Yọ̀mí ní nǹkan táwọn kọ̀ need báyìí òun kàn ní. Fearless ẹ ti ń lọlé àbí. Bẹ́ẹ̀ ni kí ló ṣe. Mo kàn sọ náà ni. Ẹnu mi ti dún fatafata àbí òun mi lọ.